get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rise just like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ගැන්සී ස්පෝර්ට් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කොල්ල කියලා හැමෝටම. ඉතින් අද සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් විශේෂ ගේම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි usually සෙල්ලම් කරන type එකේ ගේම් එකක් නෙමෙයි, අලුත් ගේම් එකක්. කාස් චූටක් ඉන්න මගේ පොඩි error එකක් පෙන්නනවා. properties ලයිව් කවුන්ට් එක හරියට පෙන්වන්නේ නැති කේස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක හදාගමු. හරි. දැන් බලමු ලයිව් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔක්කොම කලින් ඕකේ. ලයිව් එකත් වැඩ. හරි අපි වැඩේට බහිමු.
SL Yapa. Brother, hi, welcome to the stream. කාලාද බීලා දින්නේ? ඉතින් ගේම් එකේ මෙනු එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්නේ. මහා ලොකු සංකීර්ණ මෙනු එකක් නැහැ. ඉතින් 11 bit studios කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති ස්ටුඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට මේගොල්ලෝ ඉස්සලම ඩෙවලොප් කරේ Android games. This War of Mine, Anomaly වගේ games රිලීස් කරපු ඩෙවලොපර්ස්ලා සෙට් එකක්. ඉතින් PC ගේම් එක මේ ගේම් එක රිලීස් වෙද්දී අවුරුද්ද මට මතක ඇතේ 2020 වගේ වුණා. ඉස්සෙල්ලාම PC ගේම් එකක් පටන් ගත්ත හදන්න. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථක වෙච්ච ගේම් එකක් මේක. ඒනට ගොඩක් කට්ටිය සෙල්ලම් කළත් නෑ මේ ගේම් එක. ඉතින් අපි බලමු ඔප්ෂන්ස් වලට ගිහලා මොනවද ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා ඔප්ෂන්ස් වලින්. ඉතින් ඔයාලට master volume, menu, voice, sound, subtitle ඕන නම් ඒවා ටික කරගන්න පුළුවන්. text size ඕවා ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඔප්ෂන් එකේ graphic options ඒ වගේ මේ වගේ මුකුත් නැහැ. මේකේ තියෙන only option එක තමයි මේ තියෙන options ටික. වෙන options නැහැ graphic පැත්තෙන්. ඒ පැත්තෙන් මුකුත් option එකක් නැහැ. ලොකු graphics වලන game එකක් නෙමෙයි මේ. ඉතින් අපි යන් new game. okay. ඇන්ටාර්ක්ටිකා 1964 කේස් එකක් මේ යන්නේ. අපිට පේනවා ප්ලේන් එකක් හිමේ හිර වෙලා තියෙන කේස් එකක්. ඉතින් ඉතාමත් රිලැක්සිං සවුන්ඩ් ට්‍රැක් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. නම වැදෙනවා South of the Circle. ප්ලේන් එකත් එක්කම ඉතින් ඩබලක් හිර වෙලා ඉන්නවා. 100 ඇතුළේ දැන් එක්කෙනෙක්ට 100 ආව මම හිතන්නේ. ඕකේ. තට්ටු කරන ඩයල් එකට. Hey, hey, come on, wake up, wake up. Thank God you're all right. Jay, God, my leg, it's jammed. It's jammed in here. Here, let me help. හරි. කොහමද පයිලට් ගේ කකුල හිර වෙලා වගේ තියෙනවා. It's broken. චරිත් welcome to the stream brother. මට ඕක එච්චරම සෙට් නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. Anything I can do? See if there's a first aid kit around, will you? Should be behind my seat. ඇනිමේ වගේ ඒ graphics style එක ඇනිමේ වගේ තමයි Give me a moment. තියෙන්නේ. දැන් මේක first aid box එක තියෙනවා. first aid box එක අරගමු. okay first aid box එක ගත්තා. දෙන්නෙක් live එකට set වෙලා තියෙනවා. thank you guys සාදරයි. Sounds painful. That's better. It's not gonna last forever, though. Where are we? Hopefully not out of range of the radio masts. දැන් රේඩියෝ කන්ටැක්ට් කරන්න යන්නේ පාලක මැදිරියට බලමු පුළුවන් වේද කියලා කරගන්න. Mayday, mayday, this is Alpha Romeo Lima. Crashed south of Deception. Coordinates roughly 82 south, 19 west. Come on. Hello, Faraday, do you read? නෑ රේඩියෝ කමියුනිකේෂන් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒ අදහසත් අතාරින්න වෙනවා. ඔව් ගයියා අපේ අලුතෙන් vlog channel එකක් open කරා. ඉතින් ඒක අපේ සෙනුනන්ගේයි ගයියාගේයි තියෙන traveling movement එක කැම හදන හැටි ඒක ඔක්කොම channel එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. channel එක මේ වෙනකන් subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා channel එක subscribe කරන්න. මම හිතන්නේ ඉන්න set එක නම් අනිවාර්යෙන් sub කරන්න ඇති. Not in this weather either. Yeah, that too. At least I saved the plane. Hey, you see that up there? We were about to fly over one of the British outposts. Deception Point, that should be it there.
maybe they've got a doctor. Yeah, I think I can see it. So can you make it? පිට නිකන් ටවර් එකක් වගේ පේනවා ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙන ගමන්. Make it? It's freezing out there. We'd rather stay in this tin can and we both freeze to death. We could wait. Oh, come on, mate. Your fairy godmother's not going to magically appear. Nobody knows we're here. Oh, come on, mate. I've done my best to get us down in one piece. Time to be a man, eh? How far away do you think it is? Could be 5, 10 miles. Can you make it? We don't really have a choice, do we? හරි දැන් මෙයාගේ පයිලට් ගේ කකුල හිර වෙලා තියෙන හින්දා පයිලට් කරන්න විදියක් නැහැ. මේක අපේ කොල්ලට තමයි. Might be something here. මොන හරි කරනවා නම් කරන්න chance එක තියෙන්නේ. ඉතින් පයිලට් කියනවා emergency box එකක් තියෙනවා. එයා ඒ flares තියෙනවා. ඒක flares use කරන්න ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන් අපෝ වෙද්දි කියලා. Send one up on the hour to help you get your bearings. පෑන් පෑට වගේ ඒක පෑයක පත්තු කරලා දාන්න. Hey, you here? I'm here. Just don't lose yourself out there, okay? Just keep straight. ඩයල් එක අපිට ටෙන්ෂන් වල ඉන්නේ. I'll be back as soon as I can. You just mind that leg. Yeah, thanks. Hey, you watch out, okay? It's 10 below 0. උෂ්ණත්වයත් සෙල්සියස් අංශ ගුණ 10ට පල්ලෙහෙන්ලු යන්නේ. Best of British luck. හරි. දැන් රාවණ කොල්ලා එළියට බැස්සා ප්ලේන් එකේ. බෑ කියලා හිතාගෙන තමයි බැස්සේ. ඒ තියන්න වෙනවා. මියුසික් නම් සුපිරි. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ගේම් එක පටන් ගත්තින් ප්ලේන් එක ක්‍රෑෂ් කරලා තියෙන්නේ චරිත. මියුසික්ස් නම් next level මට හිතෙන විදියට. අර පේන ලයිට් එකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ මොකක්ද අවුට්පෝස්ට් එකක්. අපිට පේනවා යාන්දා. ඒක නිකන් අර කෝච්චි පාරක තියෙන මේකක් වගේ නේද බං? සිග්නල් ටවර් එකක් වගේ. කෝච්චි පාරක් වගේ තියෙන්නේ. අඩේ මෙන්න ලොකේෂන් එක වෙනස් වුණා. මේ තින්නේ අපිමුද දන්නේ නැහැ නේ බං. කොහොම හරි ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක කෙල්ල ට්‍රේන් එකට නගිනවා පේනවා අපිට. අපේ කොල්ලත් එන ජෙන්ටා කිට් එකක් දාලා ට්‍රේන් එකට නැග්ගද කොහෙද? ඕකේ. ලගේජස් ටික දානවා උඩට. Oh, I think I can manage. No, honestly, it's fine. Not Alright, as easy as it okay. looks. Oh dear. Let me give you a hand. Oh, no. I can do it. It's easier with both of us, don't you think? All right. On 3. 1, 2, 3. That's my fault. There's too many books. That's what's in here. Oh. Well, there you go. Teamwork. I could have managed. I'm sure, yes. Thank you. Right. I'll leave you to it. Oh, do you join me? Well, I don't think you'd have much luck finding another free carriage. කෙල්ල කියනවා මෙතනම alright, thank සීට් you. එකේ වාඩි වෙන්න කියලා. හරි වාඩි වුණා කොල්ලා. මොකක් කරේ දෙයක් මතක් වෙනවා අපිට. පරණ මෙමරි එකක්. My students. They haven't learned the art of editing just yet. Still, someone's got to mark it. කෙල්ල ටීචර් කෙනෙක්. You're marking all of that. I'm trying to. I can't complain. When I was a student, my professor said to me, "You don't expect me to mark all that, do you?" So I won't complain now they're handing me all this. Well,
Feel free to complain to me if it helps. It might, thank you. ඉතින් අර තියෙන රෙක්ටැන්ගල් ෂේප් එකේ මොකක් හරි එකක් එද්දී ඒක නිකන් අර තර්කානුකූල Long journey? උත්තරයක් දෙන්නේ. බ්‍රවුන් එක සෙන්සිටිව් Yes, උත්තරයක් දෙන්නේ. all the way from Edinburgh. නිකන් කම්ෆර්ටිං ආන්සර් එකක් වගේ. එහෙම දෙන්නේ. අපි ඔන්න මේකත් දාලා බලමු. And you're heading for the university, I දැක්කද? take ඒක it. පොඩ්ඩක් තාර්කික Cambridge, that's ප්‍රශ්නයක් right. තමයි යහන්නේ. චලු ගොඩාක් සෙන්සිටිව් And you are ප්‍රශ්නයක්. too, I can see that. You can see how? Is it my suit? I prefer Priestley's ideas about weather patterns personally. I beg your pardon. Your book fell out onto the seat. Oh, ඕ චරිත එහෙම සීන් එකක් තමයි Would you තියෙන්නේ. mind if I take a look? oh, yes. Formulation of complex cloud patterns, G.B. McNeill. I found it rather heavy going myself. You've read it? I had to set this one for my undergraduates. Not that any of them probably read the bloody thing. The fact that you've got it on you makes me think you're not a student. You're lecturing too. Am I right? Likewise. How long have you been here? It'll be my ඉන්න second ලයිව් year. එකට සෙට් වෙලා දෙනවා. Thank you guys. එන්න ඉන්ටරෙස්ටිං ගේම් එකක් සෙට් වෙලා ඉන්න. Dr. Hamilton. Clara McKerrick. How'd you do? Doctor. අයිසේ ගම කාගත්තද? Oh, your අපි bookmark. ඔෆ්ලයින් Don't worry, it's just a telegram. Oh, your telegram. Sorry. It's nothing, just something from my professor. Sorry, I wasn't supposed to see that, was I? එහෙම අවුලක් නෑ. Completely fine, really. හරි කෙල්ලායි හරි වැල්දි මාක් Professors කරන්න do පටන් love a ගන්නවා. telegram, don't they? Yours sounds just like my old one. My office, we need to talk about your work. Like we're still at school. I'm sure you're not really in trouble. It's mad, isn't it? All these old men having a final say over our future, deciding whether our work's good enough. How it all rests on that one final paper we need just to get anywhere. I know. I know. I wish they'd actually come and see me teaching. I don't know why they don't. And I'd love to go and see other lecturers if I were them. I should do it more often. You'd be welcome to come to mine. Oh, thank you. If there's space, perhaps. How many students make it to them? 3. Oh. Well, I'm sure they're a තව lucky bunch. කෝච්චක් එහා පැත්තේ යනවා පේනවා අපිට. දෙන්නගේ maybe සුහද you'll see for කතාවක් yourself. කියන්නේ. ඉතින් අපේ කොල්ලා Maybe I will. රාවණා කොල්ලා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් බලාගෙන යද්දි කෙල්ල Oh, ප්‍රොෆෙසර් there's a කෙනෙක්. red light up ahead. I suppose I can get a little more work done. Let me know when we're coming up to the bright lights of Cambridge, won't you? හරි. back to the future. back to the present. හරි දැන් කොල්ලට පරණ සීන් එකක් මතක් වෙලා තියෙන. කොල්ල දැන් යන්න ඕන අර ටවර් එක පැත්තට උදව් ගන්න. රාවණා කොල්ල ගේම අතාරින්නේ නැහැ. පොඩ ඉස්සරහට යනවා. උෂ්ණත්වය 110ට සෙන්සිටි රින 10ට වඩා අඩු තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඉතින් දන්නවා කොහොමද ටෙම්පරේචර් එක කියලා. ඉතින් හෙන ගේමක් දීලා කොල්ලා උඩට නගිනවා පින්වතුනි. අපිට පේනවා මේ විදියට. හරි මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? බව් බැරල් ටිකක් තියෙනවා. ඕකේ. හරි ඉස්සරහට යන් අපි. හරි කොල්ල තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ උඩට යන්න. එන ගේමක් දීලා යනවා. කොහමද උත්සාහය අතාරින්නේ නැහැ. තව පොඩ්ඩයි තියෙන කොල්ලා. ඕම යන්න. වාට පුළුවන් කොල්ලා. වාට පුළුවන්. අපිට පේනවා UK කොඩිය. එංගලන්ත කොඩිය පේනවා කොල්ලන්ට උඩින්. හරි. Hello? කවුරුත් ඉන්නවද බලමු. Hello, is anyone here? කවුරුත් නෑ වගේ කතා කරා ඒ උනාට පේන්න නෑ. හතුර ඇල්ල බලමු තට්ටු කරලා බලමු. කවුරුත් පේන්න නෑ ආලක පාලක. තට්ටු කරලා බලමු දොරට.
මට දොර අරගත්ත කොහමද ගේමක් දීලා Hello? කවුරුත් නැද්ද ඒ වන්දා Is anybody here? ලයිට් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ ස්විච් එක දැම්මා දැන් So, එයාගේ ලෙක්චර් එකේ do තුන් come දෙනා and see me if you have any questions on the lecture. 1 or 2 would be nice. නෑ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලා තුන් දෙනාත් වැඩිපුර මුකුත් අහන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ නැගිටලා ගියා ලෙක්චර් එක ඉවරුනාට පස්සේ You can leave if you like. It's over. Or do you have a question? I do, in fact. කෙල්ල ඉන්නවා වගේ පේනවා නයිස් Yes. Are we allowed to visit other people's lectures? Oh, it's you. I didn't see you up there. You decided to come. I did. Liked it? I didn't think you're too bad. Well, I'm glad you thought so. The others don't seem to care so much. Make a run for it as soon as they can. Well, they're a loss. I wouldn't worry. People all seem a bit jumpy at the moment. I found it fascinating. Finding a way to trace the paths of all the world's clouds across the sky. ෆිල්ම් එකක් තිබ්බ මතකයිද චරිත It is fascinating, you're right. It's quite poetic, I thought. I can get a bit carried away sometimes. In theory, it's great. It's just need to prove it's possible. It's මේකත් නිකන් ෆිල්ම් එකක් වගේ තමයි චරිත A wonderful subject for your paper, I would have thought. yes, you would have thought. Well, I've had no luck with mine, if it's any consolation. Just getting anything approved is a nightmare. Still, they can't say no once I found my beautiful subject, like you. It's true. I am an excellent subject. Hang on, Dr. Hamilton hasn't finished in here yet. Sorry about that, a bit too keen sometimes. Are they all here for your lecture? Yes? You'd be welcome to stay if you like. Oh. අපිට තොන්නන් ඉඳලා බලන්න පුළුවන් Well, කියලා why not? Thank you. Wonderful. I'll just go see to this mob. Give you time to gather your papers. හරි ඉතින් කොල්ලා රාවණා කොල්ලා කැමති වුණා ලෙක්චර් එකේ ඉඳලා වාඩි වෙන්න ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් මොන හරි කරගන්නත් එපා නේද ඉතින් හරි පුදුමයි ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් ගේමර්ස්ලා මේ වගේ ලස්සන ගේම්ස් මිස් කරගන්නවා කියන එක නේද හරි හිතාගන්න අමාරුයි ප්‍රසිද්ධ ගේම්ස් වලට මේ වගේ පොඩි මාස්ටර්පීසස් කවර් අප් වෙන හැටි හරි පුදුමයි හරි දුකයි මොකුත් බලන්ඩ තියෙනවාද මෙතර කවුරට ඉඳලා ගිහිල්ලා තියෙනවා වගේ පැතුරු කාමරයට ගිහිල්ලා බලමු හරි ඇතුලේ කාමරයට ආවා ඇතුලේ රෙදි ටිකක් දාලා තියෙනවා මොකද්ද මේ වැල්පෝරයිට් මොකද්ද බෙහෙතක්ද ඩිසෝඩර් okay වැඩි මුකුත් කරන්න බෑ වගේ බෙහෙතෙන් මුකුත් කරන්න බැරි පාටක් තියෙන්නේ ටයිප් ලෙටර් එකක් තියෙනවානේ ඔව් past time present mix එකක් තියෙන්නේ Dear Annie, it's hard to getting out now, locked down by the weather. John's condition had taken for the worst. The last supply drop didn't bring enough medicine. He's upstairs in the lab now. Poor champ, still doing his observation work. Okay. ඕකේ ඔක්කොම හිර වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක් අසනීප වෙලා කියලා එයාගේ කන්ඩිෂන් එක එන්න දරුණු වෙනවා. ඉතින් බෙහෙත් අන්තිමට ආපු සප්ලයි ඩ්‍රොප් එකේ ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන බෙහෙත් ටික හම්බුනේ නැති කතාවක් කියන්නේ. ඒකින්ද මම හිතන්නේ හොඳට ඉන්න ඩයල් එක බෙහෙත් ටික ගන්න ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටික හොයන්න ගිහිල්ලා වගේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ නම්. හරි අවුටට්ටු ඉන්නවා කියලා කියපු හින්දා අපිට උඩටට්ටුවට ගිහිල්ලා බලමු නේද?
පේන්න කවුරුත් නැහැ. අපි ටේබල් එක පොඩ්ඩක් බලමු. මෙයා ඔබ්සර්විං කරන කේස් එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ ඩයරි එකක් තියෙනවා. එතකොට normal observations day 24 එකේ තියෙනවා normal observation same distance. ඉතින් ඔයාට මේ අකුරු ටික අනම්මනම් එහෙම mouse එක click කරලාම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි easy. මම මේ වගේ හරවනවා වගේ හරවන්න තියෙන්නේ. There was a closer 6.7 mile, closer 4.5 miles, no change, closer. එච්චරයි තියෙන්නේ නේද? ඔබ්සර්වේෂන් එක කරලා තියෙනවා. එතන තව එකක් තියෙනවා. එකක් බලමු මොකද කියලා. මේක නිකන් නේ මන්ද මේ ගිනි කන්දක් හරි එහෙම නැත්නම් භූමිකම්පාවක් කර වෙන රිස්ටර් මාපකයක් වගේ මට පේන විදිහට රිස්ටර් මාපකයක්ද කියලා හරියටම කියන්න ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙන. කොහොම හරි මෙතන කම්පන තරංග තමයි පේන්න තියෙන. එක තැනකදී වැඩි වෙලා තියෙනවා. නෝමලි ගිහිල්ලා මේ යට හරියට වැඩි වෙලා තියෙනවා. තාම හරි ක්ලූ එකක් නැහැ මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියලා. තුන් දිනක් ලයිව් එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. thank you guys ආදරෙයි හැමෝටම එක වගේම ආදරෙයි. ඉතින් රාවණ කොල්ලට උඩ ටිකේ ඔය ටික ඇරෙන්න වෙන දේවල් ටික හොයන්න නැහැ. ඉතින් කොල්ලා ආපහු පල්ලෙට බයිනවා. තේ එකක්වත් බොන්න නැහැ නේ උණුවට. තේ එකක් බොන්න කොහමද අපේ ඩයල් එක අතන ප්ලේන් එකේ හිර වෙලා ඉඳිද්දි නේද? නයිස්. එතනත් මොකුත් නැහැ. අපිට පේන්න තිබ්බ අර හරි එළියට යන්න දොරක් නේද? අපි ඒ දොරෙන් එළියට ගිහලා බලමු. කොල්ලා වැනි යන්නේ සීතල වැඩි හින්දාද දන්නේ නැහැ. ඔව් පුතා. okay බෙහෙත් එකකින් වැඩක් නැහැ. මෙතන දොරෙන් එළියට යන්න. හරි. දැන් අපි ඇතුලේ කැම්ප් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. Sonal Malli, hi, welcome to the stream, brother. කාලාද බීලාද ඉන්නේ? මනිෂ්ක ෆොන්සේකා, hello මල්ලියා. මොකෝ වෙන්නේ? කාලාද බීලාද ඉන්නේ? හරි. මේක මොකද්ද? නිකන් ස්ටෝර් රූම් එකක් වගේ. අපි ඒක අසලක් ගිහලා බලමු නේද? Peter, marvelous to see you. You've come at the right time. England are 37 for 4. Terrible state of affairs. හතර දිනක් සෙට් වෙලා ඉනවා ලයිව් එකට. thank you guys ආදරේ හැමෝටම. ඉතින් අද විනාශ විදියේ ගේම් එකක් South of the Circle. රාවණාගේ ආදර අන්දරේ යන්නේ. මෝචරිය වැඩ කරා වගේ නෙමෙයි. හිත සහැල්ලු කරගන්න පුළුවන් ගේම් එකක්. එතන තියෙන්නේ ජෙනියක් බං. ඔව් ජෙනියක් තියෙන්නේ. ජෙනිය ඉතින් අපිට කරන්න කියලා දෙයක් නෑ. අද්ද කරත් කරගන්න ආරෙන්න. දැන් ඊට වඩා දෙයක් කරන්න වෙන හින්දා අපි එළියට යමු. අඩිපාරවල් දෙකක් විතර පේන්න තියෙනවා. කවුරු හරි ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕකේ. කාර් එකක් තියෙනවා. කාර් එක අරින්න පුළුවන්ද කියලා? අරින්න බෑ. ලොක් වෙලා තියෙන කාර් එක. මේ හරිය මොකක් කර තිබ්බා වගේ දැක්ක නේද බං? ඒකේ මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. වටින කියන මොකුත් නැහැ එතන. අපි තියෙන අතනත් ගිහලා බලමු. අර කැබින් එකක් තියෙනවා. ඒ කැබින් එකටත් ගිහලා බලමු මොකක්ද අත්ද කියලා. අර නගින විදිහෙම ගොඩක් තාත්වික හදලා තියෙනවා. ඇනිමේෂන් වුණාට මේ ටික හරි තාත්වික හදලා තියෙනවා. Nice. Party pene වෙනක් කරස්සන්ට. දොර ඇරියා. Okay. Hello? තට්ටු කළ බලන්න නෑ. දොර ඇරගෙන යනවා. Good morning USA නෙමෙයි good morning Atlantic කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ මෙලන්. Welcome to the stream. මෙතන radio telecommunication device එකක් තියෙනවා guys. අපි ඒක try කරලා බලමු. රාවණාට පුළුවන් වේද වැඩේ කරන්න. ඔන් කරා.
ටියුන් කළ බලමු. ඉතින් හරි ස්වීට් මේ තියෙන වැඩේ ටියුන් කරලා බලන්න එහෙම තියෙනවා ඉතින්. බලමු හම්බෙයිද කියලා. Made in England කියලා තියෙන England කියලා තියෙනවා made in. Okay. Hello? Hello, can anyone hear me? Come in. Hello? හරි දැන් ආයෙ පාස්ට් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. I said you can come in. Door's open. ටියුන් කරනට මම හරිම කැමතියි කියලා මෙලන් දාලා තියෙනවා. Hello there. Sorry. Ah, good to see some work being done. Good show. My goodness, it's gloomy in here. No, do sit down. You got my note, I presume? I did. Well, I'm sure you've been very busy, which explains why I haven't heard from you. So, seems I have to come and pay you a visit instead. Still plugging away, I see. Mind if I take a look? Of course. හරි අපේ ප්‍රොෆෙසර්ද කොහෙද මේ ඉන්නේ නේද? නැන්න වැඩ කරන තැන ලොක්කද? Most of them are just weather readings from my contact in South America. මෙලන් ටියුන් කරලා Not much to තියෙන්නේ read කියලා. yet. මෙලන් මතක් කරලා You මොචුරේ will ඇසිස්ටන්ට් tell me සල්ලම් when කරනවා. you've මට got ආවේ something, බෑඩ් won't එන්ඩින් you? එක. As your professor, I do need සමහරට to මට keep වඩා abreast හොඳ of things. අවුට්කම් එකක් තියෙයි. You'll be the first to know, I assure you. I do hope so. Good grief! I'm not surprised you're getting nothing done with all this racket. කවිෂ දෙනුවන් hello brother is it welcome to this the stream. Oh, මොකෝ වෙන්නේ? more of them today, I see, getting ready for another march, I suppose. Now, I can't quite believe how many women are out there. The more they let in, the less serious studying seems to get done in this place. Not built for academic work, I fear. I really don't see why they want to join this band of Soviet sympathizers. Sounds like a peaceful protest. Not doing anyone any harm. Well, you know, Oh, what I choice mean. Anyone who's එකක් for nuclear disarmament is වගේ තමයි anti-British as තියෙන්නේ far as මෙලන්. I can see. Can't stand all this politics in my college. Wanted to talk to you about that, in fact. To me, That's right, sit down. What worries me is that all that is distracting people from the very good academic work we do here. This is where I really do need your help, Peter. හොඳින් ඉන්නවා නම් එච්චරයි. Very happy ඒක තමයි to වෙන්න help, ඕන always. කවිෂ. As you කාලද know, I කියලා have තින්නේ. some friends in high places. I need to persuade these people that this college deserves to survive, deserves the reputation we've built over the years. Now, there's a lot of talk suggesting we're a soft touch, a breeding ground for communists. I need to show we're serious about what we do, and what I need from you is something publishable. Absolutely. That's what I intend to write. I don't doubt it. Make sure it is good, something first rate. මම දැක්ක මෙලන් දාලා This is a තියෙනවා great season institution, Peter. remaster එක තියෙනවා කියලා කට්ටියට set I වෙන්න need to පුළුවන් prove මෙලන් its දාලා worth, එකත් and එක්ක. I need you to prove yours too. වෝට් I වැඩිම will. තිබ්බේ Of course I Assassin's Creed 3 It's එකට been නේද? 3 years now. Sure you understand what I'm saying? Completely. I'll do my best. It will be a first-rate piece of work. Thank you. I look forward to seeing it. I'm sure you're hoping you don't have to stay in this dark little room forever. And I'm sure you'll rather leave it after a well-deserved promotion. That's all. Oh, ඒක තමයි සීන් එක නේද? one more thing. The atmosphere here, things have been a little fraught. You must have noticed it's not just those protests that I'm concerned about. You know all about the business with the Cambridge 4, I presume. Of course I do. Then you'll be as shocked as I am. A Soviet spy ring. Recruited right here in Cambridge. Passing secrets to the Russians for years, and we knew nothing about it. The papers are having a field day with it.
They used to hang for things like this. මැඩිසන් එකත් 9ට තියෙනවා කියලා තියෙනවා චරිත. Well, thank goodness we don't do that anymore. Yes. දිල් ජයරත් hi brother Yes, welcome we to the can't stream. stop the world මොකෝ from වෙන්නේ? moving on. They think කොහොමද the සැපද? Cambridge 4 might now be the Cambridge 5. They still don't know who the 5th member is yet. I need to be absolutely sure we are on our guard. So I'd like you to keep an eye out. You would tell me if you saw anything suspicious, wouldn't you? I can trust you on that. Absolutely. You can trust me. Glad to hear it. I'll see myself out. You carry on. ඉතින් අපේ කොම්ලාගේ ලොක්කා කියන විදිහට ලක්ෂන් වෙබ්ටෙක් hi It's brother. Peter here. Peter, thank God you made it. Are you there? Is there a doctor? Can someone come and pick me up? I could, but there's no doctor here. No doctor? Who's there then? Well, there's nobody here. The place is abandoned. දිල් ජයරත් මල් යව් මේක ගේම් එකක් choices මත ඔයාගේ තීරණ මත පදනම් වෙන ගේම් එකක්. මේ වගේ ගේම් ගොඩක් කට්ටිය ශ්‍රී ලංකන් මාඩුයි. Floyd, it's not just that the place is No, empty. not it. Everyone's game things meka. are here. There are just no people. It's like they've all vanished. Well, they might be out on some kind of exercise, a research trip, something like that. Taking a vehicle and headed out. Well, maybe, but there's a vehicle here that's been abandoned too. It doesn't sound right. And wherever they went, they went in a hurry. There's footprints everywhere, and they left a mess in their living quarters. What kind of mess? Broken glass, an overturned chair, that sort of thing. Like there'd been a fight? Well, maybe. Or maybe there was an emergency. Someone got sick or something like that. Oh, listen to me. I don't like the sound of this. I want you to get out of there as quick as you can. You hear me? Out into that again? No. Where would I go? Back to you? No, don't come back, Peter. Took you 2 hours to get there. You come back here and then where are we? Back to square one. Peter, listen carefully. I don't know for sure, but it's possible that the base you're in might have been attacked. Attacked? This is a research station. Who would attack this place? Soviets. No. Don't be ridiculous, Floyd. We're not at war. The Cold War hasn't been so cold around here recently. People are tetchy. I've heard stories of ඉන්න shots. දිල් ජයරත් මල්ලි අහනවා චරිත්ගේ වයස කීයද කියලා. I want to know about it. අද මයිල්ස් නෑ නේද ඒකනේ. You're being මස්ත තරහ paranoid, ගිල්ලක් දන්නේ I've met the guys who work at Deception. පස් දිනක් සෙට් වෙනවා ලයිව් එකට thank you guys ආදරේ I'd හැමෝටම. like them to leave it completely deserted without telling anyone. And now you're telling me there are signs of a struggle? You can't rule it out. හායි අද දවසම කොළඹ හිටියේ වැඩ ගොඩකට ගිහින් දැන් ටිකකට කලින් then ආවේ. I'll come මහන්සිද back and we'll කාලද make විද another දින්න plan. සන්දීප? No, there's a chance I can raise someone from here, but if you come back and I can't, then we're back at square one. They'd have to have us both on their case. Look, I'll keep trying on the radio. You've got to move on. Get out of there quickly. What about you? First things first, don't worry about me. You want more help if you keep yourself safe. You're in the radio hut, right? Anything in there which could help tell where we are? There's a map here. A map? Great. Oh, what's on it? I can see where I am. The base at Deception Point. Okay, great. Anything north of there? උඩ තියනවාද කියලා අහනවා මොකක් කර පුඩි There are more මාක්කයක් buildings තියෙනවා. to the north. Do you know what they are? More buildings? I know the Norwegians are stationed out here too. That'll be the Norwegian base. I'm guessing they're not a threat like the Soviets. Don't worry.
worry. The Norwegians are allies. They'd help us. Just pray there'll be someone there when you arrive. You mentioned there was a vehicle. Have you got keys? ආයි සැප සනීප තමයි නේද සංදීප වොෂ් එකක් දාලා හිටියාම හරි අතුරක් තියෙනවා අපි අතුර ගමු ඉතින් කොහොමද කතාව යන විදිය මේ වෙනකන් Well, that's something. Let's hope they filled the tank up. Can you see a route on the map? Any landmarks to follow? Up ahead, there's some kind of huge rock marked on here. Cathedral Rock. Looks like the highest point around. Maybe I'll be able to see the Norwegian base from there. Sounds like that's your first destination. Peter, can you see anything you can use as a weapon? අඩේ I've got my hands. That's all. Don't go searching for one if there's nothing else in there. You don't know when they might come back. And get to the vehicle and head to that rock as quickly and as quietly as you can, alright? Just make sure you send those flares up so I can find you again. Floyd, are you still there? Sorry, I hit to lose my leg. Look, don't hang about, Peter. Keep going, for Christ's sake. I'll keep broadcasting on this frequency when I can. Try and pick it up again when you get to the base. I will, and remember those flares. Yeah, I heard you. ගේම් එක ක්ලෝස් වුණා බ You just get to that cathedral rock. Over and out. හරි දැන් මෙතන යන විදියට කතාව මේ ඉන්න මේ අවුට්පෝස්ට් එකට සෝවියට්ස් කියන්නේ රෂියන් කාරෝ ඇවිල්ලා ඇටැක් කරලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එතන ඉන්න එක අවදානම් කියලා තව බේස් එකක් තියෙනවා. ඒ බේස් එකට යන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට වාහනේ අතුරුකුත් හම්බ වෙච්ච එකේ බලමු යන්න. සද්ද නැතුව ෂේප් එකේ යන්න කියලා කියනවා. වෙපන් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න කියනවා. වෙපන් එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රාමනා කාර් එකට නැගලා යන්ට යන්නේ. කට්ටිය සෙට් වෙලා ඉන්න දිගටම අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක ලයික් කරන්න, එතකොට ෂෙයා කරන්න, සෝෂල් මීඩියා වල යාළුවන්ට කියන්න මේ වගේ වෙනස්ම විදිහේ ගේම් එකක් තියෙනවා කියලා. ෆියුල් තියෙන අවුලක් නැහැ නේද? හරි තෙල් තියෙනවා. අපිට තෙල් තියෙනකන් යන්න පුළුවන්. ග්‍රැෆික් කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ බං අමුතුම ක්වොලිටියක් අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ දෙන්නා සත්නම් කරන ගේම්ස් වලට වඩා තෙල් තියෙනවා තාම Thanks for picking me up කාලක් like වගේ that. තියෙනනේ I'm absolutely soaked. හරි ආයි අපි අතීතයට යනවා අතීතෙ වෙච්ච දෙයක් I must have looked a terrible state. You must be freezing. Don't know what happened. The bus just didn't turn up. Sorry, I think I'm sitting on something. Sorry, it's your peepers. Oh, I haven't got them all wet. Oh, don't worry about it. So this is your grand tome about the clouds. Would you mind if I take a look? Of course. I mean, if you can understand them. Excuse me. I'm sorry, my goodness. What? Do you have a right to be here? You know, I have earned my place. What are you talking about? Maybe this is a bad idea. I don't want to read them anyway if you don't think I can understand them. No. I meant they're probably illegible. I meant you might not be able to read them. That's all. Oh, sorry. I get that kind of thing a lot. I'm a bit sensitive. Crosswise. I thought you morphed into my old professor there. My office. See me. Anyway, sorry. As I said, don't worry. Take a look if you like. Oh, thank you. හරි කෙල්ල අපේ වලාකුළු වෙහි වලාකුළු ගැන අපේ I can see you're an සමීක්ෂණය බලනවා excellent මම note හිතන්නේ taker. Well, the rest is probably classified, top secret. And where is yours, may I ask? May I read that? Stop it. You haven't started it, I know. I will. I haven't had 3 years. ඔව් එච්චර ලොකු ස්පෙක්ස් යන්නේ නැහැ සංදීප සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නෝමල් එක්කෙනෙකුට නම් සෙල්ලම් Sorry, කරන්න that පුළුවන් was a bit High low. ඩිමාන්ඩින් විජේ කාඩ් I'm එකක් just a bit නැහැ tired at the moment. My
proposal was rejected again yesterday. It needs more work. You can talk to me, you know. I know what it's like trying to find the right subject. I'm starting to wonder if I'll ever find it. My friend Molly's nearly finished hers. ඉතින් මේ and here කාර් I එක am ඔටෝ not even at යන්නෙත් the නෑ starting guys line. මේ Well, අපිම තමයි හරවගෙන if යන්න you're ඕනේ. anything like as successful as you are with your කීතරාට කාර් lectures, එක you'll ඔටෝ be යනවා fine. මම මේ Thanks. choices මිරික ඉන්නවා කියලා. Doctor. කාර් එකත් අපිම තමයි දාන්න ඕනේ. I'll just put you safe down here. Cambridge. Even on a day like this, I do love this journey. In the rain, you mean? Yes. Well, I'm enjoying it too. Picking you up in this mighty steed. Oh, yes. Who needs a big bus when you can have a car like this? Your presence tells me this is obviously better for picking up ladies. Oh, well, you can just about fit one in if that's what you mean. Anyway, this bus will do just fine. Thanks again for getting me out of the rain like that. It was... Don't mention it. No, it was an inconvenience. It won't happen again. හරි දැන් යන ගම රේඩියෝ කොන් කරමු ලස්සන තිබුණා දාන්න. BBC. This is the BBC Live program. And guys, BBC Here is the යනවා. news. Talks began today in Washington. ලංකාවෙත් එහා ගෙදර මෙහා ගෙදර ඇන්ටිලා BBC එකේ වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලන්ගෙත් එහෙම over the කරන්නේ. renewal of the Antarctic අපේ Treaty, ගෙවල් වල නම් එහෙම. which forbids any acts of military aggression in Antarctica. ආලපාල BBC channel එකේ වැඩ Reports of කරනවා. හොඳ recent ප්‍රොමෝෂන් skirmishes on the ගත්ත කට්ටිය. continent have established the need to reaffirm the worldwide commitment to peace. All eyes will be on Russia, whose reported reluctance to rejoin the talks is a point of concern for the British government. In a statement read outside the White House, Prime Minister Macmillan called on Russia to engage in the talks wholeheartedly to ensure a lasting peace in the nuclear era. ඉතින් ඔය රුසියාවේ ලෝක යුද්ධයට කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි BBC එකෙන් කියන්නේ. හරි අපි back to the present. දැන් අපි වාහනේ ලෝගෙන යනවා තාම. අර කන්ද උඩට තමයි guys අපි යන්නේ. බොරු කියන්න එපා චරිත ඕනම ලේන් එකක වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ BBC ආන්ටිලා තමයි ඉන්නේ. guys හිතනවද මේ තියෙන තෙල් ටිකෙන් කන්ද මුදුන්ට ය아가න්න පුළුවන් වෙයි කියලා? අද උඩ තියෙන අර ටවර් එකක් ඒකට ය아가න්න පුළුවන් වේද? try එකක් දෙමුනේ බැරි වෙන එකක් නෑ. භාවනා කොල්ලට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බහලා පයින් හරි යන්න වෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. That bus? What's that, 5, 6 in a row now? I don't know, I counted 7 maybe. It'll never happen again. ආයි අපි අතීතයට යනවා වගේ සීන් එකක් Oh, තියෙන්නේ. wait. Oh, look, there's Molly. Wow, I haven't seen her in ages. Can you just pull over and we can say hello? ප්‍රොටෙස්ට් එකක් යනවා වගේ පේන්නේ. Moles! Clara! අන්න හරි it's අන්න wonderful හරි to සන්දීප. see you. Well, you can't miss us all today. Is this your handsome bus driver? I didn't call him that. handsome bus Molly, driver this is ravana. Peter, this is Molly. Molly. I've heard. Heard what? You'll be joining us, I hope. Joining you here outside? On the big march? From Aldermaston, the atomic weapons factory. This time we're all going to start there, then march on London. Straight to Parliament. Tens of thousands of us. They'll have to listen to us this time. 4 days walk, isn't that right? Seems a bit excessive. Worth it to save the world, don't you think? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම waste of හොඳයි. time, ඉතින් ඒ isn't it? වගේ If this is a waste of community time, I'd එකක් like to ඉන්නවා know what කියන really අහලා was පහල. worth someone's time. Oh, sorry, Peter, Molly is a lecturer at the college too, when she's not showing me the ropes or working on her opus. Oh, that's all done now. The paper's published. Oh, that's wonderful. Good riddance, too. I couldn't bear having it hanging over me any longer. Congratulations. Well done. Thank you. I can focus on this for a while. Much more important. Do you think this will make a difference? It jolly well has to, don't you think? Considering what's at stake, we're all under threat.
I would have thought as a man of science you'd know all about it. Clara mentioned you'd been studying radiation carried by the clouds. Seems Clara's told you all my secrets. Oh, I didn't know it was an official secret. No, it's not. It's not. It's fine. The radiation is what's terrifying. One hydrogen bomb could kill 1 million people in an instant. But then the radiation spreads and could kill millions more. Slowly this time. The British government is building more bombs when they should be doing the opposite. Disarming. Setting an example to the world. It must be more complicated than that. Wouldn't the Soviets think we were weak if we did that? We're not naive, you know. We want the three sides to stop entrenching themselves. All this posturing of theirs can only end one way. It's got to be unilateral nuclear disarmament. Otherwise, every day we are one step closer to the end. Well, I agree, although with any luck they'll thrash it out. And what if they don't? Right, I've got a lecture to give. Peter, would you mind if I had a lift for the last mile? Of course not. It was good to meet you, Peter. Good to meet you too. You're coming on the march, aren't you, Clara? I wouldn't miss it for anything. And you, Peter? I've rather too much work, actually. Don't think I'll get away. Shame. Well, in the meantime, I'm sure Clara will take very good care of you. She will? That's enough, Molly Shanahan. We'll be off now. You go and get your bus, මං Clara. හිතන්නේ කෙල්ලෝ Ting, මොනවා හරි ting. කතා වෙලා තියෙනවා අපේ රාවණා කොල්ලා ගැන. මොකක් හරි කියලා තියෙනවා ඔය. කෙල්ල රාවණාව බලාගනි කියලා කිව්වා කියන්නේ. Impressive, isn't she? No more than you are. අපේ එකත් ලේසි නෑ බටර් කානවා දිගට හරහට. හරි ආයි වාහනේට නැග්ගා. හරි අපි කන්ද මුදුනට ඇවිල්ලා guys. තෙල් ඇති වෙලා වගේ හිතන්නේ සීන් එක. ඒක තමයි කට්‍රීට් ටවර් කියලා කියන්නේ නේද? අර මේ ගලක් තිබ්බේ නිකන් චර්ච් එක වගේ. අම්මේ ලොකු ඒරියා එකක්. ආන්න දුරින් පේනවා නේද guys? තව අවුට්පෝස්ට් එකක් ගන්න තියෙනවා. You know what I'm gonna say? I've got a pretty good idea. You need to get out more. I have to work. Oh, come on, old chap. I have to say, I've never really understood it. Here you are writing about clouds, and yet you never see the sky. Very good. But it won't last forever. I'm really getting somewhere this time. Well, let's see some of these words then, shall we? Come on. Man or a mouse? It's the way it's top secret, is it? You can trust me. Kavishka, hi brother, welcome to the stream. මොකෝ වෙන්නේ? What do you think, Match එක Sam? බලුවද? I'm sure some of it is very good. Here. I really have got a lot of work to do. It would seem so. Don't worry, old chap. Well, we'll hit that wall sometimes. It's all part of writing a paper. Now, come on, don't be so modest, Sam. You dashed yours off in a few months. Well, maybe I was fortunate, but the point is... The point is, you set your sights straight and true, sat down and wrote the damn thing. It wasn't quite like that. Well, you did it, and now here you are, senior lecturer. Which makes two of us. Did Joseph not mention he got a promotion too? It does tend to slip his mind for a few seconds occasionally. Well, you know what could be open to him if he gets this right and gets promotion? His own department. Eventually. Professorship. You can't reach those heights if you stay in this ආයි හෙටද තියෙන්නේ. hovel for the rest of your life. Well, that's true. හෙට but කවුරු My කවුද point was තියෙන්නේ? that saying to Peter it's all part of the process is just kind words. What we need to do is
Help our poor friend here be a man and write. All right. All right, maybe I could use a little help here and there, but I don't need any pity. Oh, it's not pity. We believe in you. We just don't want to come back and have the same conversation. Just don't start again. That would be a disaster, wouldn't it, Sam? I think he's right, Peter. I know it's tempting to want to forget everything and start again on a blank page, but then you're risking making the same mistakes all over again. No, sometimes it's better to see where you've gone wrong, that's all. That'll help you. Good things might come of it. Good things like a promotion, I might add. Like Joseph says, don't start again. EKA's video box. Hi brother, welcome to the stream. All right then. අද අපට What do you වෙනස්ම විදිහේ suggest, ගේම් එකක් සල්ලම් කරන්නේ. I know what you need. Go on then. What? What you need is some inspiration. Those 3 new girls. You know the ones. Undergraduates. They'll be at the Fox and Hounds this evening, and so, my good man, shall we? 8 o'clock. See you there? No, I should work. You should come. But if you can't, that's 1 girl for Sam and 2 for me. We'll buy you a pint anyway. See you later, old chap. Good luck with it. We'll see you later. Don't be shy, Peter. Come along. ඕකේ බාරකට එන්න කියලා කියනවා අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙල්ලෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා පොඩ ටෝක් කරලා බලමු කියලා. ශ්‍රී ලංකා vs බංග්ලාදේශ්. Oh, there you are. මැච් එකේ 7 හොර o'clock, I සීන් එකක් thought you වුණා said. කියලා කියනවා නේ අන්ත. අර තර්ඩ් අම්පයර් ඩිසිෂන් එකද ඔය කියන්නේ? Come sit, I got you some tea. Oh, great idea, thank you. අපේ කෙම්ලත් එක්ක ඉන්නවා. Sugar for you? Yes, 2 for me, please. Okay. හරි කලින් අපි ගත්ත ඩිසිෂන්ස් ඔක්කොම උඩ සේව් වෙන කේස් එකක් My තියෙනවා goodness, you're guys. soaked. Where's your jacket? Oh, well, not on me, of course. මේ ගේම් එකේ ස්ටෝරිය Mine on ලව් other ස්ටෝරියක් රාවණාගේ ආදර paper අන්දරේ. again? ඔයාට කලින් ඉඳන් බලන්න So වෙනවා all කවිස්ක. consuming. මැදින් බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ සීන් එක. All consuming. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම වර්තමානයේ සහ අතීතයේ ඝට්ටනයක් තියෙනවා. You have? About my paper? කෙටියෙන් කිව්වොත් ආදර කතාව. To tell you the truth, I'm rather stuck. I gathered. Could you finish it for me, do you think? I thought you could handle it. I can. Well, it's a beautiful idea. I think that's why it stuck with me. ලස්සන ගේම් එකක් බං මරු කියනට වඩා ලස්සනයි I know. ගේම් එක. මීනින්ෆුල් I ගේම් know, එකක්. it හැම could be something එක්කෙනෙකුට great. මේ වගේ ගේම් එකක් Kids, සෙල්ලම් කරන්න it would be chance එක like හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Having a SL KGF superpower, Gaming. Hello brother, being welcome to able the to stream. predict the paths of the කාලාද බීලා clouds. තින්නේ? And next step, control the weather. You could be Cloud Man. මේක බං GB 3කට කිට්ටු වෙන්න ඇත්තේ. Are you taking this seriously? Well, you could predict when it's going to rain at least. බාණ්ඩ වැස්සේ මේ වගේ තමන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක කයියක් ගහගෙන කොෆි එකක් බොන්න ඉතින් This හැමෝටම weather බෑනේ reminds me නේද? of home. Was it this miserable all the time? No, although Edinburgh always looked better in the rain to me, so that's why I choose to remember it. That's where you grew up, isn't it? That's right. I had a wee cottage in the Highlands too. Our parents would take us up there once in a while. සම්පූර්ණයෙන්ම Us, මේකේ කතාවක් brothers කියන්නේ and sisters. KGF ගේම් මේකේ අපිට ෂූට් brother, කරන්න ඒ වගේ older. නෑ අපේ ඩිසිෂන් අපි ගන්න තීරණ අනුව තමයි ගේම් එකේ ස්ටෝරි ඉස්සරහට ගලාගෙන You යන්නේ. alright? Yes, sorry. I didn't mean to pry. It's just හරිම සුන්දර සංසුම් බවක් තියෙනවා ගේම් he එකේ was කියලා killed වැඩක් in නෑ. a motorcycle accident near the cottage when he was 18. So sorry. කවිස්කට ගහන්න It's පුළුවන් not මේ your කවිස්කට. fault. It's life. Or, well, the opposite. How old were you when it happened? 16. But still, I have a lot of happy memories about him. At the cottage, he always used to get up early, go out into the forest, bring back armloads of wood, wood for the fire. It was sweet, really. The house was already warm for us. I like the sound of doing that. I could do that. Grab an axe, go out each morning, chop wood. So you could be the woodsman then. වුඩ්ස්මන්.
Oh, better than the Cloud Man. Stronger. Oh, no, I like Cloudman. So, these clouds, your beautiful subject. What do you think you need? Oh, well, that's simple. More readings to work with. Sounds achievable. නෑ ෆ්‍රී දීලා Well, in නෑ theory, yes, සන්දීප but වාට they ගන්න need to පුළුවන් be මේක ඩෝඩි එකෙන් first-hand, ගන්න පුළුවන් F8 එකෙන් ගන්න පුළුවන් verifiable. All right. I take it all has to be taken somewhere where the readings aren't affected ඔව් by කෙල්ලෙක් other නැති හින්දා ඒ මාර factors. සැනසෙන්න පුළුවන් කවිස් got it. සිතාවට කියන්නේ The thing is, it needs to be somewhere very remote, and I need to be there for a while, you see, to get enough readings. That makes sense. And I suppose the university budget doesn't exactly allow you to travel the world. Maybe. What? Well, that cottage I mentioned, it's in the middle of nowhere, highest place for miles around. And now would be the time to go with summer coming up. All summer free? Well, I'd have to check with my father, but it's remote. It's just a little place in the woods with a log fire and not much else. But if that's what you're looking for, If you're sure. promise me you're serious about this. Oh, I promise you that. Promise me that. Anyway, no more past tense. No more past tense, eh? Sorry, I didn't know how I felt about the cottage until I started talking about it. I shouldn't have said You anything. absolutely should have. It's a great idea. I'm full of them today. I think I'd be able to find somewhere else, you know. I must be able to. It's just. I don't know what my father would say about me bringing an unmarried man up there. Well, if you're worried about your father, we don't need to go. No, I'm not worried about him. He's just not exactly modern. Not exactly ringing the changes like Moll's. Doubt her father even knows what she's up to. You should have seen Moll's on that march. Film එකක් වගේ Striding හරියටම හරි forward කවිස්ට. in front. Shame he didn't come. Quite the force Battlefield of එකේ season nature. 2 එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඔව්. ලංකාවේ ගේම් හදන අයත් ලොකු Do you ලොකු think the ගේම් bus හදන්න will make it මුලින්ම there? දඟලන්නේ නැතුව මේ වගේ concept that එකකට cost ගේම් a හදන්න ඕන. fortune. අන්න හරි සන්දීප ඒක that තමයි bus, වෙන්න ඕන. silly. මේ You වුණාට Your bus. අනේ මන්ද අපි හිතනවා වගේ Ding හැමෝම ding. හිතන්නෙත් නෑනේ බා. Oh, the මට mighty හදන්න පුළුවන් නම් steed, මං of පොඩ්ඩක් වෙනස් course. විදිහක ගේම් එකක් Well, the හදනවා roads උඹලා are pretty ටිකක් දාලා rough. අස්සට ගේම් එකක් Would you අස්සට. cope with it? I have absolutely no idea. හරි මං හිතන්නේ අර කෙල්ල කිව්ව කොටේජ් එකට We යනවා. want to make it in one piece. We do. I didn't suggest the route. Just keep driving. I know it seems to go on forever. Just trust me. The cottage is only a few miles away now. I'm excited to see it. Me මිනි too. කූපර් එකක් I guys. haven't been here in so long. I'm a bit nervous. I don't know. I don't quite know if things will feel different coming back. I hope you like it. Oh, I'm sure I will. දුෂ්කර පාරක යන්නේ මේ සෙට් එක කාර් එක පැත්තට පැත්තට යනවා එන ගේමක් දීලා මේ හරවගෙන යන්නේ. And thank you for asking your father. I know this is a big thing. Well, I told him I was taking a friend. I didn't mention you were a man. Oh, do you think he'd disapprove? Not exactly, no. Well, he is very old-fashioned, but Well, thank you for එල්ල coming along. තාත්තට කියලා නෑ කොල්ලෙක් එක්ක යන්න කියලා යාළුවෙක් එක්ක යනවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ oh කොටේජ් no. එක. I mean, without me, how'd you find it for a start? I couldn't rightly let you run away all by yourself. So you're running away with me? Stop it. This is purely professional, isn't it? We could run away. Ditch the paper. Live in the woods. You are being presumptuous, aren't you? No, I'm here to help. You'll need help with the equipment and recording all the අම්මට data. All චරිත that. වැස්සද? I couldn't leave you stranded up here in the middle of nowhere. I'd build us a shelter, be the man of the woods. Oh, he's back, is he? The woodsman. I'm telling you, I could do that. Just be the kind of man who remembers to fill up the tank when we're off to the middle of nowhere. Well, I am. කයියෙන් කයියේ යනවා I hope දිගට this දිගට isn't a big ඉස්සරහට. mistake. ඉතින් කතාව ස්කිප් කර කර බලන ඩයල් එකක් නම්
මේ ගේම් එක හරියන්නේ නැහැ. කතාව රස විඳින්න සාමාන්‍ය රසාස්වාදය ගැන දන්නේ එක්කෙනෙක් නම් මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා කමක් නැහැ. අනිත් කට්ටිය නම් සෙල්ලම් කරන්න එපා. ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැතුව සෙල්ලම් කරන්න එපා. This is the BBC. Here is the news. The talks in Washington over the renewal of the Antarctic Treaty were in deadlock last night, with Soviet Russia threatening to walk out of discussions early. The new president, Lyndon B. Johnson, made an impassioned speech during which he criticized the Soviets' aggressive stance and reasserted the need for compromise. The president described the Russians as playing a lethal hand and asserted that continuing to do so would risk Malaysia Malia, hi brother, welcome to the stream. කවිස්කමල් ලින්ක් එකක් දාන්න WhatsApp එකකට දාන්නම් ඔයාලට. මොකෝ වෙන්නේ මලීෂා? කාලද බීලා තින්නේ? ඉතින් BBC කිව්ව විදියට රුසියාවයි එංගලන්තය අතර සාම සාකච්ඡා සාර්ථක වෙලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. සීතල යුද්ධයක පෙරනිමිති තමයි පේන්නේ. ඒ අතර වර්තමානයේ කොල්ලා කොහොම හරි අවුට්පෝස්ට් එකක් ගාවටම ආවා. අපි ගොඩක් කට්ටිය හිතුවේ එතනට යනකම් යන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒ වුණාට කොහොම හරි මැච් එක ගහගත්තා එතනට යනකම්. ඊටපස්සේ ටීවී සීරීස් එකක් ඔගේ හදන කොච්චර ෆේමස් වෙයිද කියලා. තියෙන මියුසික් උත් එක්ක. හරි කාර් එක මෙතන නවත්තලා අපි බහැලා පයින් යන් ඉස්සරහට. ආම්මට සෙමේසර්ච් එක වොච් ඩොග්ස් එල්ලම් කරනවද? එලකිරි එලකිරි. 4 දෙනෙක් ලයිව් එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. thank you guys. ආදරයි. ගේම් එක හරි ෆේමස් ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටිය සෙල්ලම් කරපු නැති ගේම් එකක්. සෝවියට් බේස් සෝවියට් කුඩයක් තියෙනවා. මාළ ගෙඩියක් වෙනවා මේ මොනොත් එහෙම. දැන් සෝවියට්ස්ලා මේගොල්ලත් එක්ක තරහයි. මේගොල්ලෝ මරන්න බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ කියලා රාවණා කොල්ලා කතා කරනවා. කල් කැටයක් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා. කොපිරයිට් වදී කියලා කියන්න අමාරු වෙයි චරිත් මල්ලියා. මොකද මේ මං හිතන්නේ ලයිසන්ස් සවුන්ඩ් ට්‍රැක් ටිකක් නෙමෙයි මේ ගේම් එකටම හදපු ටිකක්. මං හිතන්නේ ඒක ඒගොල්ලෝ ක්ලේම් කරයි කියලා. බලමු. එහෙම වුණොත් තමයි කේස් එක. එහෙම වෙන්න එපා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මේක අස්සෙත් සෝවියට් බේස් එකක් වුණාට අස්සේ කවුරුත් නැහැ. What's going on? Don't you worry now, Pete. We're here for you. Your father's on his way up. Said he'd like a word too. අපි හොස්පිටල් Such a එකදී big boy now. අම්මාද නැද්ද? What happened today? It's not your fault. I just want you to know that. These boys, well, I bet they're just trying to make you feel small because they're feeling small inside. Don't you listen to ඉස්කෝලේ them, මොකක් all හරි right? වලියක් දාගත්ත කේස් එකක් නේද? All right. ඔව් පොඩි කාලේ සීන් එකක් ඔය ගෙද මේ මං හිතන්නේ ඉස්කෝලේ වලියක් ගිහිල්ලාද කොහෙද? Sleep well. What do you say we carry on with making that rabbit hutch tomorrow, eh? That'd be nice. තාත්තා ඇවිල්ලා? You still awake? He is. ඔව් නේ සන්දීප ගොඩක් දුරට වදින එකක් නැහැ. He's settled. ගම් තාත්තා හොඳ එක්කෙනෙක්ද කියලා? Go on. It's all right. We'll be fine. Well, if you're sure. Good night, Pete. Night. අම්මා එච්චර ෂුවර් එකකින් නෙමෙයි යන්නේ තාත්තා සැරපාටයි මට හිතෙන විදියට. Oh, Peter. What are we going to do with you? Your mother won't like me saying this, but it's true.
You've got to learn to stand up for පොඩි කියන්නත් yourself. බෑ කවිස්කයා ප්ලේ ටයිම් එක පෑ 6ක් 6මාරක් වගේ තියෙනවා. Get them back. You hear me? තාත්තා කියනවා ආයේ ඒගොල්ලෝ කල්දරකොල්ට ගහන්න කියලා. That's what I've always said. තාත්තා පොඩ්ඩක් තරහකාරයෙක් වගේ. Better still, if you see it coming, you get in there first. I know it sounds hard, but life's hard. Best to learn that now rather than later, eh? තාත්තා එන ටෙන්ෂන් එකේ ඉන්නේ. I don't want to hear another word. Long day tomorrow. So not another peep, all right? Good boy. See you in the morning. No more tears. කොහමරි තාත්තා බැනලා ලොකුවට කේස් එකක් නෑ ගහනවා නම් ගහපන් කියලා ඒ වගේ කේස් එකක් තමයි කියලා කියේ තාත්තා He's all right. He's quiet. ලොකුවට කේස් ඩයලොග් නෙමෙයි මට හිතෙන විදියට. I didn't blame him. Well, it sounded like that. I know you were listening. It's like you don't care. Of course I bloody care. That's what I'm doing. Making sure he can take care of himself. You think I like seeing him like this? No, no, of course not. You're too bloody soft with him. That's the problem. That's how we got here in the first place. I won't have my... පහල වලියක් යනවා වගේ නේද? That's what you think I'm doing. I'm sorry. Well, you don't sound sorry. What are you up to now? I can't understand why these aren't thriving. I'll get them in some new water. But anyway, I'm sure Mrs. Underwood will understand. Who? Peter's their mistress. No, that woman. Good gracious, look at these. They're nearly at death's door. I'm going to see her about it anyway. You are not. Excuse me. Did you hear? I said you are not going to see her. Don't make such a fuss. I don't know why you think it's such a bad idea when you barely know her anyway. I know it's a bad idea, and so should you. අම්මා තාත්තේ වලියක් යනවා guys. They're doing this wrong. They need to get their comeuppance. Oh my God, this is so fucking wrong. You got her, it gets to everyone. They'll see him as weak. You'll make it worse. තව 600 ගාණක් තියෙනවා 2K යන්න. ඔව් කවිස්කයා. තව 600 ගාණක් තියෙනවා. He likes his books. He likes taking care of things. All kids start like that, they just grow out of it. He'll grow soft. He just hasn't learned yet, that's all. I learned it. My... Wait, what's that? It's nothing. Anyway. No, it's not nothing. I told him I didn't want another bed, and I didn't want to hear another peep. Reg, don't. තාත්තා දුවගෙන එනවා. What the hell are you doing up bed? I wasn't. Don't lie to me, Peter. What did I say? What did I say before I left? No more tears. And no more sound, I said. So why are you disobeying me, eh? You are in serious trouble tomorrow. තාත්තා ඇවිල්ලා බැනලා ගියා. එපා කියන දේවල් කරන්නේ ඇයි කියලා අහුවා. This is the result. This is what you're doing. I won't have it. In my house and all. My house too, Reg. And you should be bloody thankful for it too. I am. Reg, just calm down. Stop it. I worked bloody hard for this family. It's not like you're bringing anything in. The least I ask for is a little respect. Where are you going? I'm his father. I'm the one who decides how to bring up a son. Reg, it's cold out. Where are you going? Out. The pub. Reg, come on. තාත්තා පබ් එක පැත්තට යනවා ආපහු. බැනලා මගේ ගේ මට ඕන විදිහට ඉන්න ඕන. එතකොට පුතා මං කියන දේ අහන්න ඕන කියලා ඔය ටිකක් කිව්වා. ගෙදර Good night, Pete. ගෙදර කට්ටිය වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් පොඩි හරි රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා තමයි තාත්තා කියන්නේ. තාත්තට මල පැනලා කට්ටිය ලයික් පාරක් දෙන්න, ෂෙයා පාරක් දෙන්න මතක් කළා. යාළුවන්ටත් දාන්න, සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න.
ඉතින් 9ට ලයිව් ස්ට්‍රීම් දෙකක් යනවා ගායිස්. එකක් ගයියාගේ මෙඩිසන් එක යනවා. එතකොට අපේ මෙලන්ගේ තව යනවා ලයිව් එක Assassin's Creed 3 එකේ රීමාස්ටර්ඩ් එක යනවා. ඉතින් පුළුවන් කට්ටියම අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙන්න එකට. හරි අපි අර පොටි කැබින් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා උඩ පඩිපෙළ දෙකේ උඩහට යන කොහම සෝවියට් කොටිය තියෙන එක එච්චර හොඳ ලකුණක් නෙමෙයි මොකද සෝවියට්ස් එංගලන්තත් එක්ක කේස් මේ වෙද්දි සීතල යුද්ධය යන හින්දා okay control panel එකක්ද මේ තියෙන්නේ Ravi Jayawardena, hi brother, welcome to the stream. Kalada Bila Dinne. What? Nothing. Damn kettle's hot, that's all. Watch out. Hari, අපි අතීතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. You all right? කෑල්ලත් එක කැබින් එකේ ඉන්නේ දැන්. Oh, yes. Have you got the tea on? Water's boiling. Hope there's enough. Well, don't worry about me. Just make sure you have what you need. So you don't want any tea? Look, it's fine. Nothing. Are you sure? It doesn't sound like nothing. Come in, Clara. Do you read me? Look, I'm sorry about last night. ගයිය බය වෙනවා හරියට හොල්මන් ගේම් ගහනකොට. ගයියට දෙන්න ඕන මේ මොචරි ඇසිස්ටන්ට් සල්ලම් කරන්න කොහොම හරි. Oh, don't mention it. It's a very comfy sofa. Oh, I'm glad. I thought you'd be annoyed. It's not the same for us, is it? කෙල්ල එහෙනම් අවුලෙන් ඉන්නේ. You know what most of the men at Cambridge are like? They can take home whoever they like and they can tell all their friends about it afterwards. Like, they just get a slap on the back and a well done, old chap. For us, it's different. If you don't keep quiet about it like Molly doesn't, then you're a girl with a reputation. All right, look, it's early. I'll get us some breakfast in a bit, shall I? That sounds nice. It didn't have anything to do with you. That's what I mean. I see. Just men in general. All right, I'm generalizing. It's just, I suppose I've had friends at school, girlfriends who play into this whole thing too, the whole parade of it. They couldn't understand my interest in science. They thought I was a bit weird. Okay. Oh, weird? Well, only in the right ways. Thank you. Sorry, I'm just in an odd frame of mind. I thought the work might help keep my head straight. Maybe a walk would help you. No, I like it. I'm enjoying it, really. I want this to be good. That's one thing I definitely got from my father. It's perfectionism, for better or worse. Hard to live up to. Well, it's good to be ambitious, and what's this if it's not ambitious? I think දවස් ගානකට පස්සේ තමයි ආයෙ live stream එකක් ගේන්න. Speaking of which, there's something I noticed. Show me. I've just looked at the latest batch of atmospheric radiation readings. Don't worry, everything seems to be moving in ways we're expecting. It's all consistent. It's just consistently higher too compared to the ones we took a few months ago. He's got new equipment, maybe? That would explain why everything's jumped at once. Well, I'll double check everything again now. It's just something I noticed as I glanced over them. It'll be good for me to focus on something like this anyway. And get my head down. Just take care of yourself. Oh, don't worry about me. Look, why don't you look around? There's plenty of books to read. Oh, why not? If you're sure. හරි ඉතින් කෙල්ල කියනවා කෙල්ල නොකිය කියනවා ඩිස්ටර්බ් කරනවා කියලා පොත් තියෙනවා ඕන්නම් බලන්න කියලා. ඉතින් යංක පොතක්වත් බලමුකෝ නේද? මේක වැඩ කරනවද දන්නේ නැහැ. කෙල්ලට කල්චර් කරන්න ඕනේ. නෑ වැඩ කරන්නේ නෑ.
මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? ලියුමක් තියෙනවා Rabbi, how long do we need to stay quiet? Pass it, sit here until dinner's ready. When we is be ready? I don't know, 10-20 minutes. කාල පොඩි කොලයක් තියෙනවා නේ මන්ද මොකක් ගැනද දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන කතා නොකරමු. ගෙදරින් යද්දී බං ඊවිනින් ෂිෆ්ට් එක කරන් ගෙදරින් 2ට විතර යනවා. මෝර්නින් ෂිෆ්ට් එක කරන 5ට විතර යනවා. 5 දෙනෙක් ලයිව් එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. thank you guys. ආදරේ හැමෝටම. අපි පොත් ටිකක් චෙක් කරන්න යන්නේ. පොත් ටික බලමු. Foundation Engineering Science. Robbie, good luck with your studies. Great things are ahead of you. I know you will do us proud. Pa. Robert McCrick, 1953. Clara McCrick, 1955. මං හිතන්නේ මේ කෙල්ලගේ අම්මයි තාත්තයි වෙන්න ඕන. Okay. තව යට පොට්ටක් තියෙනවා ඒකත් බලමු. බයික් එකේ යන්නේ කවිෂ්ක. Dear Ma, happy Mother in Sunday. Sorry the car's in such a state. Clara wanted to make it. R කියලා දාලා තියෙනවා. Dear Ma, Robbie's been mean and he wouldn't help me with the card. I love you කියලා දාලා තියෙනවා. Happy Mother's Day එකට කාඩ් එකක් හදපු එකක් ඉස්සර කාලේ. Okay. මේ උස මැනපු සීන් එකක් තියෙනනේ. එයාගේ උස මැනපු එකක් කෙල්ලගේ. Clara Xmax H7, Robbie 4.5 Christmas, Clara H20 12 නේද බං. Robbie 14, Clara 16, Robbie 18. එච්චරකට තමයි තියෙන්නේ. 18 වෙනකන් රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. කෙල්ලගේ 16 වෙනකන් තියෙනවා රෙකෝඩ්ස්. වෙන බලන්න කියලා අපිට දේවල් තියෙනවද? ඒ ටික බැලුවා. මේ තියෙන ගැජමැටික් එක දාන්න පුළුවන් මේක. Oh, well, look at this. Oh, that old thing. Feel free to put something on. Sorry, there's not a lot of choice. We didn't own much music. Is this one all right? Oh, it's wonderful. I love it. ජපන් සින්දු අද දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys අපි Apex Legends සෙල්ලම් කරගෙන ඉඳිද්දි ජපන් I can't concentrate. සෙට් එකක් සෙට් වුණා. ඒගොල්ලන්ට සිංහල දන්නවා. හරි පුදුමයි. ආයිබෝවන් මචං ඔය වගේ දේවල් කතා කර කර හිටියා. chance එකක් හම්බුනොත් guys මම ජපාන යනවා. live stream කරන්න වෙන්නේ නැති වෙයි. සමහර විට ඒ වුණත් අඩේ පිච්චිලා කෙල්ලගේ. Sorry, I wasn't listening. අයියෝ කෙල්ලේ මොනවද කරගත්තේ? Shoo. Hold it up gently. What are you doing? Helping. Putting something on this bandage. What? Honey. Honey? It helps, trust me. දෙන්න දීපන් ගෑණිය අත බැන්ඩේජ් එක දැම්මම නම් තව පිච්චෙයි මේ. Show me your hand. Oh, how silly of me. There goes the tea. Is there something else, Clara? No, it's silly. Come on, I'm sure it's not. කෙල්ල මොකක් කර ප්‍රශ්නක ඉන්නේ? It's been a long time and I should be over it by now. That's my brother. I dreamt about him last night. හිතන්නේ කෙල්ලගේ අයියා නැති වෙලා. You thought you might feel odd here, didn't you? Yeah, but it's strange. I feel guilty too. ජපානේ ගියොත් සයෝනාරා තමයි guys. That doesn't make you ආයි guilty. ගැම්මට ජපන් කෙල්ලෙක්ගෙන් බැඳලා ඔය හින තමයි ඔය වෙන දේවල් නෙමෙයි. උන් කිව්වෙත් නෑ තාම මට ඇවිල්ලා පදිංචි වෙන්න කියලා. මම නිකන් කිව්වේ. We don't need to stay if it's too difficult. No, I'm happy I came. I should have done it sooner. දැක්කනේ ඒ ආදරේ ඔය හින්දි ටෙලි ඩ්‍රාමා වල තියෙනවද බං මේ ආදරේ? නෑනේ.
මොකක් හරි දෙයක් කිව්වම ෂුම් 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 ගාලා ફોකස් වෙනවයි එකෙක් දුවගෙන ගිහලා තුසි ගහට කියනවයි ඕවනේ තියෙන්නේ. ඔන්න මේවනේ බල ලව් ස්ටෝරි. You know, Cambridge, the whole thing. Does that make me a terrible person? No, but I don't think I follow. කතා කරොත් නම් ඉතින් ඔයා ඉන්න බෑනේ කවිස්ක යනවා එන. තවජුට ගේම් ටික ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා මම වැඩක් කියලා පෙන්නන්න ඕන ඔක්කොම කලින්. Your father. What's he got to do with it? I owe him everything. My interest in physics, engineering, maths, everything. He'd take me to all the museums, make little experiments with me in the shed. He was an engineer, you see. But when I was still little, before he could really let me play with anything, my brother got all that attention. ඔව් හැබැයි සන්දීප හේ ඉතින් ගණන් මෙහෙ වගේ ගිනි ගණන් නැහැ නේ හොඳ PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. චන් චොන් චොන් චින් චන් තමයි එනේ ඊට පස්සේ. They all became mine. You're doing great things with them too. Thank you. ඉතින් රාවණා ෂේප් එකේ කෙල්ලගේ අත බැන්ඩේජ් කරනවා එනකොට හොඳ නැති තත්ත්වයක් තියෙන guys. පොඩි ළමයි ඉන්නවනේ ඇස් දෙක පියාගන්න සුළු මොහොතකට. I just ඔව් වීසා ඔක්කොම ජාන ජපානට ආවට අය ආවේ ඵලයන් කිව්වොත් ඒ නේද බා. Let me finish your hand here. The worst of it is sometimes I feel oh, it's horrible. I can't even see it. You don't have to say anything if you don't want to. Sometimes I feel grateful it happened. Otherwise I wouldn't have got this chance. Isn't that awful? පොඩිය ඉන්නවනම් කරුණාකරලා ඇස් වහගන්න. I understand. There. කාමරය ඇතුළේ ඉන්නවනම් දොර ලොක් කරලා තියාගන්න. අම්මා එහෙම එකපාර මතුවෙන්න පුළුවන්. ගුටි කන්න පුළුවන්. මට බනින්න එපා ඊට පස්සේ ඈ. Grappo Myers, welcome to the stream brother. SL Armor MGR brother. කොහමද? දාලා තියෙන ටයිටල් එක මචං. නටපන් කට හපන්න එපා නටපන්. දැක්කනේ රාවණා කොච්චර ජෙන්ට ටයල් එකක්ද කියලා. පටන් ගත්ත ගමන් කට කණ්ඩ ගියේ නෑ. උඹලත් හරි ආසාවෙන් ඉන්නේ වගේ එකක් බලන්න නේද? චික් තොපි වගේ වනච්චර. යාළුවෝ සෙට් එකක් මටත් සෙට් වුණානේ. හරි. කොහොම හරි අපි පවර් සෝස් එක ඔන් කරගත්තා. පිටිපස්සේ සෝවියට් ලෝගෝ එකක් පේන්න තියෙනවා. අපි යන් රේඩියෝ එකට. අර බලන්න කොච්චර ආදරණීයයිද කියලා නේද? පටන් ගත්ත ගමන් කට කණ්ඩ ගියේ නෑනේ. දිගජයලා කට කනකන් තමයි බලන් හිටියේ. ඔර ගෙඩියා. අන්න අපේ මයිල්ස් මහත්තයා ඇවිල්ලා තියෙනවා. Grappo මයිල්ස් මහත්තයා. අඩේ මොකද්ද බම් මේ? රෂියන් ජින්ජිබිරිස් එකක් තියෙනවා නේද? අදාළ අයට අදාළ කට්ටිය සෙට් වෙන්නේ. ඒක තමයි මචං. ඇත්ත කතාව. Floyd, can you hear me? Peter, you're safe. Where are you? You didn't run into any Soviets then? I'm guessing you found the Norwegians. කට කන්න එක බලන්න ඇස් වහගන්නේ. මං කිව්වේ බලන්න එපා ඇස් වහගනින් කියලා. කොහෙද ඇස් වහගන්නේ? It's not Norwegian. It's Soviet. Can you repeat that? දැක්කද එක පාර 6ක් විතර වැඩි This is වුණා a බා. Soviet base. No. No. Wait, how are you getting this message out then? Have you been captured? No, I'm fine, Floyd. I don't think there's anyone here either. It's freezing. Everything was powered down. I think I just had to restart the generator again. I don't understand. We're way off course. No, it makes no sense. You followed the map, right? මයිල්ස් කොල්ලා වගේ තමයි. I just followed my instincts. But there's another map here. Does it explain anything? අපි තව මැප් එකක් තියෙනවා. ඒ මැප් එක බලමු. දැන් අපේ කොල්ලට අපේ පයිලට් එක කිව්වා මේක රෂියන් බේස් එකක් ඒ වුණාට මේ කවුරුත් පේන්න නැහැ කියලා. Yes, I can see it. I can see the flag. Well, at least I'm not going crazy. And at least you haven't been attacked yourself. What's the terrain like? Is it a straight shot? මගේ හොඳටම ඇස් හැරුණේ ඒ වෙලාවේ. It looks අම්මා like it's between සන්දීපයා. two mountains. මල් වගේ ළමයි අපි කියලා ජයරත් කොල්ල There's a දාලා ship තියෙනවා. marked on there too. Christ. Well, this is a ship. එතකොට ආතල් වැඩි කියලා දාලා තියෙනවා චරි.
ඒ සිරාවට කැබින් එකේ සීතලේ There's නේ something බං else ඒ on the වගේ map. මූවමන්ට් Some එකක් අපිට area කවදා උදා shaded වේද out past the mountains. What does that mean? Is it dangerous? I don't know, mate. Could be anything. ඔව් ඈ ඔබ බල්ලා ලයික් එකක් ඒව දාන්න Floyd, ඕනේ I can see if I can find some medicine. for ඔයගේ you. දේවල් මං විතරයි Bring it back පෙන්නන්නේ to උඹලට you. No, no, නැත්තනේ අර that ලස්සන makes කෙල්ල no sense. මෙම්බම් කරනවා පෙන්නවා කවුරු පෙන්වද උඹලට නෑ මං තමයි I පෙන්වන්නේ haven't been able to raise anyone on the radio. Our only hope is for you to find a friendly out there. හත් දෙනෙක් ලයිව් එකට සෙට් කරලා තියෙනවා ඒක එකපාර 6 වුණා හරි පුදුමයි හරි You need අద్භූතයි help, ඒ වුණාට We හැමෝටම don't have ආදරේ any option. Peter, I'll be honest with you. If you come back here now, ඔව් නේ බා මෝචරි ඇසිස්ටන්ට් එක නැකලා ගියා do you මගේ understand? පප් එකක්ම හැදුනා රෑට පොම්ප් එකක් දාන්න එළියට ගියේ නෑ It's better being there to help you. අපි බඹරු What if I වගේ run ළමයි out of කියලා fuel on the way සංදීප to the මහත්තයා දාලා Norwegians? තියෙනවා So you drive as far as you can and then you get out and walk, Peter. Wait. Walk. My nerves are shot just getting this far. Look, get it together. This is it. I don't like it any more than you do, but you're a grown man. මැරිලා නැති උන්ව මරවලා කියලා ග්‍රාෆෝමයිස් දාසි You hear me? We are dead. අම්මෝ ඒ කෙල්ල නේද හොඳ වෙලාවෙ ඒ කෙල්ල ඉච්චර හිතුව තරම් බය කරේ නෑ කෙල්ල එම්බාම් කරා රාවණා හරි ඩීසන්ට් ඩයල් එකක් I'm here, all right? එම්බාම් විතරයි කරේ All right, I'll කට්ටිය go. හැබැයි වෙන වෙන දේවල් කරනකම් බලන් හිටියා ඒ වුණාට මං එහෙම දේවල් කරේ නෑ Now you know where you're going. තව හර ගේම් එකක් බල්ලා ගේම් ඒ වුණාට හර මාස්ටර් අපේ I'm heading for මෙලන්නේ those two mountains, and it's the other side of the bay. මයිල් past that. සීන් එක කිව්වද And did you මම say there කිව්වා was නේ දිවසන්ද කියලා Yes, a ship on. ආයි that හත් දෙනෙක් side. සෙට් වෙලා ඉන්නවා ගායිස් ආදරේ හැමෝටම ආදරේ අහස තරම් හැබැයි මේක ඉන්න කෙල්ල තරම් ආදරේ නෑ Mountains, bay, ship. right you are? I'll save the flares for when you're on your way back, alright? Mate, we'll have a little party. Yes, we will. Just මට නම් අවුලක් hang වුණේ on, නෑ all right? I will, mate, I will. I'll try and catch some entertainment on the radio. ඔකේ ඔයාලගේ ගෙවල් පැත්තේ කොහොමත් You heard any of භූත that? සීන් තියෙනවනේ අන්න ඒකනේ කවිස්ක Yes. ඒ තනිකර Yes, I හොල්මන් can කේස් pick it up නේ here too. No idea what it is. No better way to piss off a stranded pilot, though, I'll tell you පට්ට that. සුපිරි ඩ්‍රීම් එක මොකද්ද ඒ මොකද්ද බං ඒ Good luck, mate. ෂෝ එකෙම ලව් හරි දැන් අපිට පයිලට් කියනවා වගේ මෙතනුත් එහාට යන්න වෙනවා ගයිස් මෙතන ඉන්න එක සේෆ් නෑ ඉතින් දැන් බලන්න දේවල් මොකුත් නෑනේ නේ බා උඹේ වෙලාව හොඳයි මයිල්ස් රෑට ඕ හොඳ හිත සංසුන් වෙන ගේම් එකක් ඔව් අයිම්බාම් කරලා එහෙම නිදාගන්න බෑනේ බං රෑට මේක ඊට වඩා හොඳයි සැටිස්ෆයි මට රෑට හොල්මන් තියා අඩම තරමේ හීනයක්වත් පේන්නේ නෑ බං මං හරි ආසයි කෙල්ලෙක් එක්ක එහෙම ඇවිදිනවා එහෙම බලන්න ඒ වුණාට හීනෙකවත් පේන්නේ නෑ එච්චර වාසනාවන්තයි හරි අපි ආයි වාහනට නැගලා තියෙන්නේ ගායිස් ඒ වුණාට අන්තිම කට්ටේ රතු කට්ටේ තියෙන්නේ මේක දැක්කම මට මතක් වෙන්නේ අන්තිම කාලේ මං බයිසිකලේ තෙල් පොලි මීඩියේ ඔයගේ තමයි කට්ටේ තිබ්බේ කොයි වෙලේ ඉවර වේද කියලා දන්නේ නැතුව කොහමද සෝන පැත්තට ගියා නම් ආයි කියලා දැන් නැහැ ගායිස් අඩේ තෙල් ඉවරයි බං what the I fuck have to admit, I'm a bit nervous getting into the passenger side. මේ කවුද මේ Nervous? Why? I've seen you driving. ආහා මේ යාළුවා අර ඉස්සර කේස් එකක් මතක් වෙනවා Charming. You've been spending too much time with Joe, I'd say. Only joshing, old chap. ඔහොම තමයි ඔය කාලේ ඔහොම තමයි මම ඉස්සරහට යද්දි බලන්නකෝ ආතල් සීන් Right, එක let's see if we can solve this. Cryptic one this අඩේ time. උඹට හැමදාම හීන පේනවද Two down, හොඳයිනේ බං 8 වාසනාව letters, තමයි ඉතින් begins with U. Builder goes mad during door removal. ඔව් කෙල්ලෙක් නම් හිතන්නවත් එපා බ්‍රෝ කියලා දාලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ඇයි බං එහෙම කියන්නේ බුට්ටක් කෑවද Now I'm pleased I took the lift with you. UN hinged. You sure you wouldn't be happier in the මයිල් English සීන් department? එක The කියන්නේ only reason I නැහැ buy ඒක these things secret now. Although, there was that one story I wanted to read. Can you believe it? About that Molly girl. ඇනිමේ I එකක් haven't වගේ heard දිල් anything. ජයරත් Story. Oh. No, you've been away in Scotland again, haven't you? Lucky you. The lecturer, Molly Shanahan. Got taken away yesterday on campus.
Caused a right stir outside college. Black ආමත් cars හය blocking the දෙනෙක් road. සෙට්ටලා ඉන්නවා ගින්දර වගේ කොල්ල හය Plainclothes දෙනෙක් ලයිව් police, එක or so it බලනවා looked. Photographs here on ඉතින් page කට 2. කනකන් තමයි උඹලා බලන් ඉන්නේ නේද I know her. She's the one that wears the red අව jacket. කෙල්ලට වඩා නම් හොල්මන් 10න් සම්පතයි මචං I don't know about that. This one could be red. Bit of a giveaway if it was. මට පේන්නේ You නෑ know බං her. පෙනුනත් කවුරු හරි ඇහැරවන රෙද්දලු She's a friend. Well, a friend of a friend. Good lord. You're not mixed up in all this, are you? මටත් දැන් නම් politics හීන isn't my පේනවා thing. බං Too හාල් much writing ගණ්ඩයක්ද to කිලෝ do. එක It says 5000යි here වගේ she's වගේ rumoured to හීන have පේන links with the වෙලාවල් Communist තියෙනවා Party of the Soviet Union. Miss Shanahan, lecturer at Newhall College, Cambridge, was known to be associated with the CND and other anti-nuclear weapons organisations, all of which have come under suspicion since the marches on Whitehall earlier this year. She has been charged with handling data sensitive to Her Majesty's government and passing that data to contacts in Moscow. මොකක්ද අපි කෙල්ල ගන්නේද කියන්නේ It's going to make the professor jumpy. Not the reason he wanted the university in the papers. Questions remain over whether she was working alone and how the university deal with the fallout. Well, same as usual, I suppose. Just carry on. Molly and Clara were good friends. Hope this won't come back on her. Oh, so Clara's that friend you mentioned then? She is. Yeah. Should be worried sick. Look, despite all this newspaper talk, it's only questioning. I wouldn't get too worked up about it. I'm not getting worked up. I just don't like the කාගේ idea of කෙල්ල everyone ගැන්ද කියලා spying තාම on each other, මම that's all. Well, of course, I යකෝ මේ hate to ගේම් see එක බලහල්ලා it, but you know, nothing to do with us, old chap. You're right. You're right. It'll blow over soon, I'm sure. I wouldn't be so sure. What if this is just the start? All right, then. Let's take another look at this one. 4 across, 9 letters, begins with T. Oh. This is what I am when you're driving. Rhymes with verified. Okay. I get the message. Just gonna write that one down. If I should live long enough. No. Keep going. අයියෝ තෙල්ලිවරෙන් දැන්න guys Come on. Please. Keep going a bit further. No. අඩේ Damn it! තෙල්ලිවරයි what the hell man මට කෙල්ලෙක් නෑ බං මගේ කෙල්ලෙක් නෑ සීත නෑ ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා ඒක කෙලවෙනවා කෝස් එක එක්සෑම් ෆේල් වෙනවා ඕම ඉන්න ඕම තන්දිපියට මරු ඊට පේන තෙල් ඉවරයි කියහන්කෝ කොල්ල පයින් යන්නේ දැන් out of fuel බං ආයි අතීතයට යනවා වගේ පේනවා බලමු උඹලා හිතන විදිහට කැබින් එකේ දැන් සීන් එක යන්නේ කැබින් එකේ නෙමෙයි හොඳ වෙලාවට Come on. වෙලාව You හොඳයි can do it. I know. It's just what I could cobble together with a meager budget. I just wanted to make sure ලංකාවේ that if I ඇදුවා was වගේ තමයි carrying the kitchen sink, it was a මේක scientifically UK useful based kitchen sink. developers ලබන් 11-bit studios I've Android been developers meaning to ටිකක් tell you, PC game එක I හැදුවේ heard from එන Molly සක්සස් just වුණා before ගේම් you එක left. කොහෙද බං මෙහෙ උන් මේ වගේ වසල්ලම් කරන්නේ නැහැ නේ කොලක් දුරට අඩුම I තරමේ hadn't මටවත් heard anything since she was මේ arrested. ගේම් එක ගැන ආරංචියක් ආවේ නැහැ සාමාන්‍ය neither CD until කඩවල now. මේ වගේ ගේම් දාන්නේ Well, it's නැහැ been නේ awful. ඉතින් කොහොමද අපි As you'd දැනගන්නේ ඒ කාලේ expect, arrested and questioned like that for so long. She sounded මට a නම් bit පේන්නේ අපේ ආච්චි shaken. හොල්මනක් කළා Didn't මගේ sound like her පස්සෙන් එන at all. ඒවයි සර්පයෝ පස්සෙන් එනවා අඩේ So ඒ is සමහර she හීන වලට still under මීනින් arrest? තියනවලු Well, that's what she ජයලත් was පොඩ්ඩක් calling හොයලා about. She was බලන්න being released සාමාන්‍ය without කියනවා charge. පිරුණු වතුර දකින්න එක හොඳයි හිස් බාල්දි දකින්න එක හොඳ නෑ Oh, මොහොම well, that's a relief. Well, it's better than her still being locked up, that's for certain, but something was a little off about it. ඔව් බුන්ට එක හිටියේ කැබින් එකට එනකන් විතරයි එහෙම කියන්නත් බෑ බං ඔය 7 දෙනෙක් ඉන්නවා ලයිව් එකේ You මේ දෙන්න suspect හයිකින් something's going on? හයිකින් එකක් යනවා Foul ගෙන play? මම ආසම දේවල් බම් මුන් Something කරන්නේ must හයිකින් be යන going ඒවා on. ට්‍රැවලින් කරන ඒවා But I මගේ තියෙන හීන can't put my තමයි finger දැන් on සල්ලි it. නෑනේ බම් She බයික් wasn't එකට being very තෙල් clear. ගහගෙන යන්නවත් She wasn't sure if she wants to come back to college. මොන ට්‍රිප්ද I don't know when I'll see her again. කෝස් එකේ එක්සෑම් එක පාස් වුණා අන්න දැක්කනේ Sounds ඔහොම like it's හිටියද හොඳ really කොල්ලක් affected her. එන බ්‍රයිට් ටයිල් එකක් සන්දීප කියන්නේ It's just ඒ I hope කවුද it doesn't කැමති ruin හයිකින් කරන්න things. මේ වගේ Her කෑල්ලත් academic එක්ක නැත්නම් career, වුණත් යාළුවොත් එක්ක everything, හරි you know.
So many people think that where there's smoke, there's අපේ fire. ගෙවල් It's පැත්තේ bloody තියෙනවා unfair. Great Western කියලා කන්දක්. කවිස් කියනන් දන්නවා. කට්ටිය පුළුවන් වෙලාවක You සෙට් don't වෙන්න කන්ද know නගිමු. she's not මේ වගේ coming ආතල් back. කන්දක් තියෙනවා. No, but I know there are people who'd much rather she didn't. I wouldn't like to be in her shoes, that's for sure. සා බලනකො ලස්සන Cold බා. War suddenly feels a bit real, මගේ doesn't නම it? රාවණා. ඔය කියපල්ලක පොඩ්ඩක් මගේ නම ඔය ඉන්න එකේ ඇත්ත නම නෙමෙයි මේ ඇත්ත නම තමයි. දැන් තෙල් ගන්න යන එක ට්‍රිප් එකක් තමයි. සිරා කතාව. ඒ සිරා කතාව ඉස්සලාම. මම ආසම දෙයක් තමයි hiking. මමත් කැමති ශල්ලි තමයි නැත්තේ කියලා සංදීප කොල්ලා කියනවා. මාත් පට්ට කැමති ඔය ඇඩ්වෙන්චර් සීන් වලට. අපි ඇඩ්වෙන්චර් සීන් එකක් කරමු. උඹලා වෙලා තියෙනවක වරලා. අන්න hiking සීන් එක ආයි අතීතයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රියල් නම රාවණා තමයි මේ මෑත කාලෙත් තමයි රාවණා ගුහාවෙන් එළියට ආවේ බා. Shall I send it up? On the count of 3. 1, 2 Too late. මේක අතල් ඉවර මේක වෙදර් බැලුන් එකක් වගේ මට හිතුන විදියට. I'll ඒකට never තමයි tire නැගලා of තියෙන්නේ. doing that. Taken all your readings? I've just completed අන්න mine for අපේ the day. කවිස්ක මහත්තයා ඇත්තනම කිව්වා ඒ වුණාට ඊට වඩා ලේසි Oh, දිලුම් well, කියලා you know කතා me. කරාන. Ready for the walk back? DILUM. absolutely. Absolutely. කවිස්ක හොර ගෙඩියා අව්වියන්කෝ දෙන්නම් බේ තට්ටේ පලනවා. Although, there's something I want you to see first. Sounds intriguing. Follow me, you'll see. Fancy හීන we පේන්නේ climb? නැති එකත් හොඳයි කියනවා බං ඒ වුණාට මං හරි You can ආසයි make it බං up හීනයක් there. දකින්න. මං ගොඩ කාලෙකින් හීනයක් දැක්කේ නැහැ. Can you? ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක බලපාන ඔළුවේකට. Together we can එම් make it පේන්නේ to නැති the වෙන්න. top. ඔව් බං GTA Vice City එකට වඩා අමාරු වෙන දැන් ලංකාව ජීවත් වෙන එක. Here, put one hand here, it'll help you මට up. හිතෙන්නෙම අරක ගැනනේ බං මල මගුල කාලේ ආපස්සට යන්න පුළුවන් නම් අමතක කරලා දානවා මේක මතක් කරලා දීපන්. Your parents allowed you මේම to climb කේස් එකක් this. තියෙනවා ග්‍රාෆෝමයිස්. ඔය වගේ My සිද්ධි brother වල took me. ඉස්සරහට යද්දි තේරෙයි ඔය හැම දෙයක් උනේ උඹේ හොඳට කියලා. සීරියස්ලි එක්ස්පීරියන්ස් මත තමයි මං කියන්නේ. උඹට හිතේ එහෙම දෙයක් වෙලා Those ඒ readings, දෙයක් Peter, තේ I've been නැවතුනේ wanting උඹේ to හොඳට talk to කියලා. you බොන්නම් about බලන්න. them. Are they consistent with what they've been reporting in South America? They're not as high, but they're high. ලංකාවේ ඉන්න එකත් Your ඇඩ්වෙන්චර් එකක් equations තමයි still බ්‍රෝ work, it කියලා doesn't දාලා disprove දෙනවා the අපේ model. ඉස්සලාම. We can සිරාවට still plot the කෙමු. paths of the air currents. But still, something's not right. ඉල්ල නෙමෙයි යකෝ රාවණා. කෝඩ් නේම් එක. කොහමරි අපි කන්ද මුදුනටම නගිනවා ගායස්. අපේ කෙම්ලයි අපි කෙල්ලට කියමු සීතා කියලා. රාවණයි සීතයි උඩට නගිනවා. ඒ වුණාට මේ ගේම් එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන උන්ගේ බලපංකෝ උන්ගේ ඉමැජිනේෂන් උන්ගේ සිතිවිලි උන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලපංකෝ. පිස්සු හැදෙනවා බා. Keep down. බබන් එච්චර ග්‍රැෆික් උත් යූස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් උන් හිතනවානේ ග්‍රැෆික් What is තමයි it? ජීවිතය The කියලා. white-tailed ඒ වුණාට eagle. මම ඔප්පු I කරලා haven't seen තියෙනවා one in ග්‍රැෆික් නෙමෙයි years. ජීවිතය කියලා. කතාව තමයි වැදගත් වෙන්න ඕන ගේම් එකේ. Caught something. This is special. I thought they were extinct. Poison by කවිස්ක මං උඹට pesticides. කියන්නම්කෝ සීන් එක. මම කියන්න එපා කියලා කිව්වා මං කියන්න ගේ උනාට. She's come out just ගෲප් for එකේ us. දාන්න. A new life, eh? සා කුරුල්ලෙක් ගියා කලුකුම්ෙක් වගේ නේද? අති දෙයකට කලින් ක්ලාස් යද්දි බස් එකේදී කෙල්ලෙක් කලන්තේ දාලා මගේ ඇඟට වැටුණා. අම්මෝ Wonder if we'll සිරාවට. see anything like that again. Wonder where it came from. මේ දවස්වල මට ඇඩ්වෙන්චර්ස් විතරමයි රෙද්ද කියලා ග්‍රාෆෝමයිස් දාලා තියෙනවා. කවුද හදලා තියෙන්නේ කියලා කවිස් කහලා තියෙනවා. ඇනිමේ වලටත් මේ වගේ එව්ව තියෙන්නේ. ඒවත් මාර ක්‍රියේටිව් සිරාවට. අඩේ මං ගේම් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා බං. ඒ වුණාට මේ තරම් රිලැක්සින් ගේම් Where එකක් did it මං come මීට from? කලින් I සෙල්ලම් mean, කළාම නෑ. බොරු that කියන්න extra ඕනේ නෑ. radiation. Where did that come from? WhatsApp group එකක් තියෙනවා ජයලත් උඹ සෙට් වෙලා නැද්ද? මගේ නම්බරේ You සේව් sure කරගෙන it's මට not a මැසේජ් එකක් quirk එවපන් of all ජයලත්. this new equipment? මං ඇඩ් කරන්නම් ඔයාව. පව් කෙල්ල කියලා දාලා තියෙනවා. කවුද? එස්සලාම කවුද කාගේ කෙල්ල ගැනද ඔය කියන්නේ? ඈ? ආයෙත් නෙක්ස්ට් සෙට් වෙන ලයිව් එකට thank you guys ආදරේ. අපි All ඉස්සරහට the ඉස්සරහට යන්න. instruments can't be කන්දේ giving මුදුනටම inflated නගිනවා. readings. කෙල්ල නවතින පාටක් නැහැ. කොල්ලට නම් එපා වෙලා Come ඉන්නේ. on, take my hand.
you go. Right. අනිවාරෙන් නම්බරේ සේව් කරගන්න 0.7 550යි 66යි Let's try and 91 work it ඔබේ out. ගීත ඉල්ලීම් තියෙනවා නම් මේ අංකයට යොමු කරන්න. නැවතත් මම අංකය මතක් කරන්නම් 0.7 550යි 66යි 91. එහෙම නැත්නම් Alright, කවිස්ක කොල්ලා link එක දෙයි WhatsApp what group do we එකේ know? ඒකෙන් set වෙන්න පුළුවන්. We know the readings are at their highest down in the southern hemisphere. අනිවාර්යෙන් එසලාම group එකට එන්න මම නැවත වාරයක් වගේ And not නම්බරේ as මතක් high කරන්නම්. here, එහෙම නැත්නම් up අපේ north. Right. කවිස්ක මල්ලියා WhatsApp join link එක invitation link එක It's being එවයි. diluted ඒකට set වෙන්න somehow නැත්නම් is මම my කොහොමද thinking. නම්බරේ Ah, කියන්නම් ඔයගොල්ලෝ save mixed in කරගන්න by all the 0.7 That would make 550යි sense. 66යි 91. නිකන් අර Well, පීසාට් it's එකේ වගේ heading නේද? from the south up to the north. Yes. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රාෆෝ මයිස්ට සෙට් වෙන ගීයක් කියන්න බලමු. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් සිරාවට. අඩේ බලපන් හෙන ලස්සනයි බං මේ ගේම් එක දිගටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. අනේ මන් තා මේ ගොඩක් කට්ටිය බලන්න නැති වුණාට උඹලට හරි ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බුච්ච එක ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. අඩේ බලපන් කන්ද මුදුනට ඇවිල්ලා. Your කට model කයිද of the කට කයිද air guys? Are you That ready? will prove that's what's happening, that there's this general movement. එලකිරි ජයලත් north. මැසේජ් එකක් දාන්න. I think we need to find out where this radiation දුක came from නිවල in the දීපන් first සින්දු place. එපා. මම වතුර එකක් ගහන්නද? We've been running the model forwards all this time, but our starting point has always been South America. I could look again at the model, perhaps. සංදීපිය සිලා කතාවෝයි. Run it differently, you mean? මාව වලහෙක් කරන්න එපා කියලා කියලා තියෙනවා මයිල්ස් මහත්තයා. Run it backwards. See where these air currents originate. The radiation has to be coming from කට somewhere. කමුතේ Somewhere further බඩගින්න south. ඉන්න කට්ටිය ලෑස්ති වෙන්න කට කණ්ඩ South යන්නේ. of the Antarctic Circle, maybe? I don't know. Whatever this is, people are going to want to hear about it. I hope so. I think we might be onto something. වතුර එපා වැලි ගහපන්ලු. අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් දාන්නද කටට. හතර දෙනෙක් සෙට් වෙලා ඉන්නවා ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකට. මං හිතන කට කන සීන් එකට ගොඩක් කට්ටිය කැමති නැතුව වගේ දෙන්නෙක් විතර අයින් වුණා. හොඳ ධාර්මික This is bigger than just clouds, you Follow. mean? දෙන්නෙක් Bigger මං than හිතන්නේ. clouds! Although I know you can't believe such a thing. කට කණ්ඩ බැරිද? Ah, උඹ නිකන් I might, හිටපන් මං කට given a කාරනවා chance. ප්‍රමාණයද. It might be what සීතාගේ this කට paper is කාරනම meant to be නවත්තන්න. about. හරි ඉතින් අපි කන්දේ තවත් මුදුනට නගිනවා. සීතා ගේම අතාරින්න පාටක් නෑ. රාවණා කොච්චර වැඩ වුණත් මෙච්චර කඳු නගින එක සෙල්ලම් වැඩක් නෙමෙයි. කොහොම හරි බැරි ගාතේ කෙල්ලට බෑ කියන්න බැරි හින්දා පොඩ උඩට යනවා. දැන් ගේම් එකට පොඩ්ඩක් ફોකස් වෙමු guys. මේ හොඳ chapter එකක් මේක මිස් කරන්න එපා. ඒකද කන්ද මුදුන. Look at this. Look at this. අම්මෝ ලස්සන මේ බලපම්පම බලාපොළු. උඹට හිතෙන්නේ නැද්ද ගේම් එක ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ? Hey, hold on. WhatsApp එකට සෙට් වෙන්නේ කොහොමද බ්‍රෝ කියලා දානවා. අපේ කවිස්ක link එකක් දායි. Just කවිස්ක wanna link get එකක් a bit දාපන්කො අපේ higher. WhatsApp I know invite it's link එක. hot. අඩ ඒ වගේ chance හැම වෙලේම සෙට් වෙන්නේ නැහැ ජයලත් කොල්ලා. Are you cold? උඹ ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගනි. අම්මට සිරි ආපහු කට කන සීන් එකට යන්න බැරි වුණා වගේ. The very idea. කට විතරද නැත්නම් ඔක්කොම කයිද? අඩේ මං කිව්වනේ මං ඩීසන් ඩයල් එකක් කියලා. මං එහෙම කට කන්න chance හම්බුන කට විතරයි කන්නේ. අවුනේ බං එහෙම මිස්යූස් කරන්න හොඳ නෑ අපිට දෙන chances. අම්මට සිකෙල්ල උඩට නැගලා අපිව දාලා. අඩේ මේ බලපම්පන් ලස්සන. චරිත මෙලන්ගේ ලයිව් එකක් බලනවලු මගේ ලයිව් එකක් බලනවලු ආදරේ අහස තරම්. Oh, it's a beautiful view. Huh. It would be a beautiful thing. It would be. If you wanted to do it. කට කන්නේ නෑ වගේ නේ බං. It would change සමහර the විට whole කට කන්න focus chance of එකක් the තියෙනවා paper. බලමු අපි. You might be needing some මේ help. ගේම පටලත් අහනවා මාස්ටර්පීස් එකක් කෙලින්ම කිව්වොත් එහෙම. Would you like to help me with it? Writing it. බල නිකමට හිතපන් මේ Well, of මේ course. සිනෑරියෝ එක මේ It තියෙන could be that මූවමන්ට් එක beautiful මනසේ subject හිතලා I බලපන් was ඔබ talking කැමතිම about. කෙල්ලයි උඹයි දාලා so now it's yours. Is it? හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි. Of course not. It could be ours though. වාසනාව වල වාසනාව This beautiful මට thing. ඇඬෙනවා වගේ පේපර්ස් විට්ටයක් දෙන්න මේ සන්දීප මේ අපේ මයිස් කොල්ලට Come here.
SAPCL के लाइव එක 9ට තියෙනවා කියලා කිව්වා තාම පටන් ගන්න නැද්ද බං? මමයි අරයි වගේ හිතනවා ඔන්න කට කන්නද මොකද යන්නේ රෑස්ට් වෙන්න. කට කන එකක් නෑ හැබැයි. guys ready වෙන්න. වෙන අවස්ථාවේ සුපර් මොහොටින් කට කෑවා රාවණා සීතාගේ. හුවක් දෙන්න මිත්‍රවරුනි. විචර් ට්‍රී එකක් මේ වගේ ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා වගේ සිරා කතාව. මේ කාලා ගෙන් කණ්ඩ මොකද්ද බං ඒ? එපා හාපෝ කියලා කියන වෙන too late බං කට කන්න If we උනා. run, Here it comes. ඔන්න වැස්සක් වහිනවා. if it hits us, you could take my jacket. Promise me that. promise you that. මම ජැකට් එක දෙන්නම් ඔයාට. පේපර් සර්වියට් ඉවරයි බං ගණන්නේ ඒවා ගෙනාවේ නෑ ළඟදී. ලේ කෑ මේ අපේ පොඩි රෙදි කෑල්ලක් තියෙනවා නම් දෙන්න. ඔන්න ග්‍රාෆෝ මාස් තුන් පාරක් හූ කිව්වා. nice. This isn't the way back, is it? ඕ වැස්ස. I know another way around. Don't worry. වෙන We'll පාරක් get තියෙනවා less wet. කියලා දුවනවා දැන් සීතයි රාවණයි Wait. දුවනවා. අනේ ඒ ආදරේ ඒකනේ. Exciting, isn't it? Yes, but slow down. කෙල්ල හිමින් ඵලයන් මට එතන අයියෙන් දුවන්න බෑ කකුල් දෙක රිදෙනවා නැගලා. Yes. Yes, it's great. හරි ලස්සන පාරකින් ආයි යනවා. Really? Finally. ඒ හිමින් ඵලයන් සීතා කොහෙද යන්නේ අයියෙන්? අයියෝ අතරමං වුණාද? කිල්ල නෑ වගේ. මට උඹ සීරියස්ද කියන්නේ මයිල්ස් නෑනේ. අඬන්න මේපෑ. ඕවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ සාමාන්‍ය දේවල්. ඔයගේ දේවල් පාසින් ක්ලවුඩ්ස් වගේ මේ වෙනවා මේ නැති වෙනවා. හරිම සුන්දරයි සංදීප. මේ වගේ දෙයක් අපිට වුණා නම් කියලා හිතෙන වාරවල් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඒ වුණාට ඉතින් අපි එච්චර පිං කරලා නෑ. ඒ වගේ කෙල්ලෝ දැන් ලංකාවේ නෑ බං. ඔක්කොම සල්ලි පස්සේ යන ආත්මාර්ථකාමී සිද්ධියක් ඉන්න අපේ අම්මලාගේ කාලේ තමයි මේ වගේ ලව් සීන් තිබ්බේ. දැන් ඒ වගේ නෑ බං. අපි කොච්චර වුණත් අවංකයි. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ එහෙම නෑ. ඇත්තටම. මාව පිච්චෙනවා වගේ තක්කල වතුර එකක් ගහපන්. ග්‍රාෆෝ මයිස්ගේ කොන්දට ටෝස් ගහලා කවුරු හරි ඉන්නවනම්. මේ දුවනේව කරන්නේ ගේම් එකෙන්ම නේද? අපි තමයි බං කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. අපි තමයි දුවන් යන්නේ. ජලක් කොල්ලා. කොහමද එකපාරට උරුකේක් ආවොත් මේකත් කේස් තමයි. It's so much better at night, don't you think? Oh, it's beautiful. කවිස්ක WhatsApp එකේ link එක දාන්නකෝ. එස්සලාම නම් මගේ නම්බරේ සේව් කරගෙන මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ නමත් එක්ක 070 550 66 91. I suppose. 070 550 66 This. You realize this is a big occasion, don't you? ඔව් ඒව ගැන හිතන්න It's එපා the මයිල්ස්. first ඒව time ගණන් you've ගන්න taken එපා. me out, Dr. Hamilton. No. ඉස්සෙල්ලාම At night, හැම කෙල්ලෙක්මත් in public. එහෙම නෑ. මගේ ජීවිතේ එක Not working, කාලෙකදී not hiding away පළවෙනි anywhere. මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් තාම හිටියනම් කොච්චර We're out. හොඳයිද කියලා හිතනවා. Courting. හැම කෙල්ලෙක්ම මේ වගේ නරක නෑ මචං. ජීවිතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් සමහර කෙල්ලුන්ට තමන්ගේ හොඳ පැත්තට. Cuddly toy? Oh, you know me so well. අන්න චරිත් පතිරාජ වතුර එකක් ගැහුවා. ටාස් ගාලා ග්‍රාෆෝමයිස්ගේ මූණ පසාරු වෙන්න. දැන් කූල් වෙන්න ඕන ග්‍රාෆෝමයිස් පොතේ හැටියට. අම්මට හුදු මම හිතන් හිටියේ ගේම් එකේම දුවනවා කියලා. නෑ බං අපිම තමයි දුවන්න ඕන. අන්න කවිස්ක දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. What are you doing? කට්ටිය කනෙක්ට් වෙන්න කානිවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කපල් එක. Courting. Are you now? මට ඉන්න ගාන හරියට ගණන් කරලා කියන්න බෑ මචං. ඒ වුණාට true love එකම එකයි හිටියේ. Cans bears yours, or more likely yours. සැබෑ අත. I think this one's more for him. Not many men can do what I'm about to do. And you have good aim, do you? My knight in shining armor. Absolutely. ඔන්න Absolutely. කෙල්ලට ටෙඩි බෑ කෙනෙක් අරන් දෙන්න යන්නේ. Well, I always thought I'd be good in the army. If only books hadn't gotten in the way. කානිවල් එකටත් යන්න ආසයි බා. Go on then, prove yourself, army man. හරි. කොයි එකටද තියන්නේ? Well, now, maybe I had you all wrong.
You really don't need to prove anything. මේකත් අපිම කන්ට්‍රෝල් කරලා වැඩි තියන්න තියෙන්නේ. That's it, my lad. Only another 5 of them. We'll make a soldier of you yet, Pete, my boy. මේ පරණ තාත්තා අපිට ට්‍රේන් කරනවා රයිෆල් එකකින් වෙඩි තියන්න. What's he up to, cheeky little bugger? Spoiling our game. Go. Ah! You missed him. That's enough, I think. What's the matter, Peter? I'm fine. මගේ ස්ටෝරි එකෙන් ගේම් එකක් හදමුද? Clara? හදන්න පුළුවන් නම් හදනවා. උඹලට වාව ගන්න බැරි උඹලා අන්ටයි දිකට හරහාට. කෙල්ලෝ කීයක් හිටියලා හරියටම කියන්න බෑ බං 15ක් 20ක් විතර ඉන්න ඇති. ඒ එකක්වත් පර්මනන්ට් නෙමෙයි. මගේ ෆස්ට් ලව් එක විතරයි පර්මනන්ට්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් උනේ ඒ කෙල්ලට විතරයි. අවාසනාවට එයා මං ගාව නෑ දැන්. මේක සයිස් එක කියන්නකො GB 3ක් විතර වෙන්න ජයලත්. අනේ මොකද්ද? මන් නෙමෙයි ගිනි තියෙන්නේ කානිවල් එකට. මොකද? මට බෑ ඕයි කියලා දාලා තියෙනවා ග්‍රාෆෝ මයිල්ස්. මම normal message එකක් දැම්මා bro. හරි මචං මම බලන්න live stream එක ඉවරනාට පස්සේ මම reply එකක් දාන්නම්. දිව්ජයලත් පුදුම වෙලාවක බලන් ඉන්නවා. හරි අපි කානිවල් එකේ ඇතුල් පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. මේ හොල්මන් ගුහාවක් දන්නේ නැහැ නේ බා. නැති වෙන්න හේතුව මචං එයාට කැන්සර් එක. අපි ඒ ලෙවල් කරද්දී තමයි නැති වුනේ. ඒක 2012 දී. පිස්සන් කොළුවට යන්න එපායකෝ ඉන්න පිස්සු ටික බව. මට හිටියේ එක කෙල්ලයි ඒකත් අන්තිමට කාලේ බූට් එකක් තමයි බ්‍රෝ. එම තමයි. ඊට වඩා ලස්සන ජීවිතයක් වාට හම් වෙයි ඉස්සලාම ගණන් ගන්න එපා. අඩේ මොකද්ද මේ නියුක්ලියර් මාක් එකක් තියෙනවා කානිවල් එක ඇතුලේ? අඩේ මූ ෂේප් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකක් කර අවුට් පෝස්ට් එකක. නුවරඑළිය කානිවල් එකේ කෙල්ලත් එක්ක යන සීන් එක කොහමද? නයිස් නයිස්. මූ නියුක්ලියර් ප්ලාන්ට් එකක් අස්සට කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ෂේප් එකේ. රෂියන් නියුක්ලියර් ප්ලාන්ට් එකක් මං හිතන්නේ ගයිස්. කෙලගෙන යනවා. බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. මගේ වයස 29 බ්‍රදර්ස්. පපුව ඩික් ගන්නවා මට බෑ කියලා කියනවා. ඉවසන් කොල්ලෙක් වුණාම ඉවසන් පුරුදු වෙන්න ඕන බ්‍රාකෝ. අම්බට 14යි නේ කෝ තාම. තාම ලව් ස්ටෝරි පටන් ගන්න හිතලවත් නෑ අපේ ජීවිතේ. A level science වලින් කරේ මචං. ඒ වුණාට දැන් ටූරිසම් තමයි කරන්නේ. ආයතනයක් සෙට් වෙලා ඉන්නවා ලයිව් එකට. thank you guys. ආතරේ හැමෝටම ආතරේ හස්තර. ගේම් එකේ සද්ද වැඩි හැබැයි කීසි. අඩේ උඹලට සිනමැටික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ ගේම් එකේ සද්ද වැඩි කරලා තියෙන්නේ. හරි ආයේ අපිට හම්බුණා රේඩියෝ එකක්. කොල්ල එහෙනම් අමාරු වෙගින්නේ සීතල වැඩි. දැන් ටියුන් කරලා අපි බලමු අපේ පයිලට් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Floyd, hit me in there. මත කොල්ලා අපි ඔක්කොම සයන්ස් කාර්යයෙන් බැලුවා. Tell me some good news. Not yet, Floyd. I'm sorry. There was barely any fuel. I've walked all this way. කෙනෙක් ජයලත් කියන්නේ සද්ද මරු කියන්නේ. හැමදේම කාලේ විසඳයි බං මං කියන්නේ කවිස්කොට උනක් ග්‍රාෆෝමස් තුනක් කියන්නේ හැමදේම කාලයට බාර දෙන්න. හදිසියෙන් දැන් බං. අවදාරි හොඳ කෙනෙක් ඉන්නවනම් හම්බෙන්නේ නැත්නම් නැති වෙයි තනියෙන් ඉඳ වෙයි. Another base. Lots of big machines. Another base? Are there any people there? අම්මට මේ මැච් කරනවා හොඳ කළා නේ. There were.
Congratulations, huh? ඒ මයින්ඩ් එක ඒ මෝටිව් එක එහෙමම තියාගන්න performance මැච් කරනවා නම් මැච් කරලා කොහමද ගොඩ යනවා කියලාම ඔළුවේ තියාගන්න. අනිත් ඒවට උඹව ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න දෙන්න එපා. No, there was no one. සංදීපත් සයන්ස් Just ද a වෙලා mine, කිරිනේ. a radioactive symbol. සද්ද හොඳයි කියලා දාතිනවා ඉස්සෙල්ලාම. අපි ගේම් එකට බහිමු නැවතත්. Can you see anything else? Floyd, I can see the ship at last. Mountains, bay, ship, like we said. හරි අපිට නැවක් පේනවා. Norwegian ship එකක්ද කියලා අහනවා pilot. I can see it on the far side of the water. And there's a මම boat, බයෝ බා. a small boat on this side. හත් දෙනෙක් ලැබෙකට සිතලා තියෙනවා. thank you guys ආදරේ හැමෝටම. මම හිතනවා කාලා බීලා ඉන්නේ කියලා. ගේම් එක බලන ගමන් කණ්ඩ. It might just kill me, but what else can I අපි do? පිළියන්නේ නැති ගේම් එකක්. Except stay here. ජීවිතේට නෑ බං ජීවිතේට නෑ කියලා. Give up this close to the finish line. I'm counting on you. ඉතින් දැන් ගොඩක් දුරට රාවණා ගේම් අතහැරලා තියෙන පයිලට් කියනවා ගේම් අතරින්න එපා නැම පේන දුර තියෙන්නේ. ඒකෙන් හින්දා ගේම් අතරින්න එපා කියලා කියන පයිලට්. This is the last push. You've made it this far. I know you can do it. Hello? මේක සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් හොඳයි නේ බං. හරි I'm here, ලස්සනයි I can do රිලැක්සින් it. සවුන්ඩ් ට්‍රැක් ටිකක් තියෙනවා. I just need to warm up. No. If you hang around, we've got a problem, mate. There's a storm coming your way. ඔයාලා කියන්නේ බං මම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ඒ කාලේ ඉඳන්ම කැමති. ඉතින් කෙල්ල දැනගෙන හිටියා මම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති කියලා. ඒකේ කොහොම හරි මට කැමරාවක් ගන්න කියලා සල්ලි වගේ එකත් එකට කරලා තිබ්බා. Now you'll never cross the water. පස්සේ තමයි ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් Who වුණේ knows නැති when the වුණාට storm පස්සේ. will clear? You gotta leave now. ගොඩ කාලයක් කාත් එක්ක කතා කරන්න නැතුව හිටියා ෂොක් එකකට. Floyd, I can't. හැමෝටම මේ වගේ ආදරයක් සෙට් වෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේ ආදරයක් ජීවිතේට එකපාරයි බං සෙට් වෙන්නේ. ඔබට දැනෙනවා උඹේ උඹට ඇඟට දැනෙනවා උඹ බලාපොරොත්තු වෙන ආදරය ඒක තමයි කියලා. ඒක අතාරින්න නැතුව දිගටම කරන් බලන්න. All right. Are you ready? Yes, I'm ready. Go on, mate. Go. Get out of there. Go on. පයිලට් කියනවා එයා ගැන හිතන්න එපා බෝට්ටුව පේන්න තියෙනවා නම් කෙලිම බෝට්ටුවට යන්න කියලා අන්තිම ජවනිකාව. හරි ආයි අතීතයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ යාළුවෝ දබලත් ඉන්නවා. Good to see you at last. You look well. We were just talking about you, old chap. Here. You got the first round in to celebrate. Celebrate? Heard the paper's going shockingly well at last. No need to be too shocked. රාපොමයිල්ස් මේ වාගේ ජීවිතේ අවසානයේ නෙමෙයි තව අර ගොඩාක් දුර යන්න තියෙනවා. මම කිව්වා වගේ පාසින් ක්ලවුඩ් එකක් කියලා. Never seen the man so delighted. බලාකුලක් කියලා හිතලා So, ඒක I propose a හදාගන්න. toast. To Peter. To Peter. Stop it. I'll take the compliment, will you, Peter? May this be one foot inside the හරි club. ඔයගලන්ට මතකයි අපේ ප්‍රොෆෙසර් කාර්යයා කිව්වා අපේ රාවණාට So all in all, I hear පොතක් it's ලියන්න been කියලා a මේ අර very productive මොනවාද summer. රුසියාව wanted in සම්බන්ධව Scotland. වැඩ කරන කට්ටිය ගැන ඒ සම්බන්ධයෙන් It's පොතක් an ලියන්න කියලා ඒ inspiring පොත place. සාර්ථකයි. Yes. ඒ වෙනුවෙන් තමයි Very මේ beautiful. සෙලිබ්‍රේෂන් එක යන්නේ. Oh, she is. She is. What are you talking about? My hands මගේ are රිසර්ච් clean. ගැන මෙතන I කියන just කෙච්චර හොඳ නැහැ. මං mentioned අනාගත්තා Clara. මං ඒ ලෙවල්. ඒ That was වෙද්දි it, මං Clara, ෂොක් එකේ හිටියේ මට ඒ ලෙවල් good කරගන්න man, බැරි වුණා Peter. ඒක. Like I said, inspiration. Sorry. Shouldn't I have said anything? I'd rather it was kept quiet. මං දෙවෙනි I පාර don't try want කරේ නැහැ anyone මං කෙලිම getting the ජොබ් wrong එකකට idea ගියා as බං. මොකද Clara's focus been කරලා helping with the readings. එහෙම and, කරන් තරම් නැහැ. Helping? ඒ වුණාට දැන් ඉන්න පොසිෂන් එක ගැන මට Note සන්තෝෂයි. taking here and there, filing. that kind of thing. රූල්සුම් A කරනවා lot of ඇත්තටම writing, සන්තෝෂෙන් too. ජොබ් එක කරනවා. Oh, I thought it was more, assisting them writing. No, she's done a lot on it now. Changed the focus of it a little too. Oh, I see. So wouldn't that make it a joint paper? Sam, I think we all know that Peter is the real professor in waiting here. ඒකත් ඇත්ත I think he knows performance better than සමහර anyone how කෙල්ලන්ට much he පින put නැහැ. into it and who wrote what. Isn't that right, Peter? Of course. And he's well aware his chances of promotion would be considerably lower if he'd only done half the work in collaboration. Of course I'm aware. Of course. Fine. Collaboration isn't a bad thing. No, I agree. Unless, of course, Then you're I'm that girl Bierbono. Molly, collaborating with the communists. I think the word you're looking for is collusion. Well, didn't work out too well for her either way.
Shame, really. I'd have happily colluded with her. Joe. Ah, you're right. You're right. Too complicated. I prefer things with fewer strings attached. Having the KGB and MI5 watching through the curtains, that would really put me off. Molly didn't deserve all that. I wonder what's happened to her. අර මොලි කියන කෙල්ලත් ඕගලන්ට මතකයි කියලා හිතනවා. රතු පාට ගවුමක් වෙන කෙල්ල මං හිතන්නේ පොලිසියෙන් අල්ලලා ඒගොල්ලෝ රුසියාවත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි මොලි කියන්නේ අපේ කෙල්ලගේ යාළුවා. ඒක හින්දා අපේ කෙල්ල පොඩ්ඩක් ෂොක් වෙලා ඉන්නවා. සීතාත් ෂොක් වෙලා ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. I just think she was unfairly singled out. It's all water under the bridge. New term, things will have settled down, fresh start and all that. My thoughts exactly. New term, new students. Speaking of which, what do you think of those two over there? Them? Very nice, I'm sure. Joe, don't. Hold this, will you? Are you leaving us? Don't be so possessive, Peter. කෙල්ලෝ What, දෙන්නෙක් you the ඉන්නවා wife? ටෝක් කරන්න යනවා අපේ යාළුවා. It's like you said, Sam. Never too late for a fresh start. I meant what I said. අන්න Party හරි. ඉස්සලාම congratulations කියන on එක the paper. තාත්විකයි කාලීනයි. You always had that ලව් එකක් හින්දා කවදාකවත් දුක් passion, වෙන්න එපා. much more than the rest of us. And this sounds like that old conundrum: women or work. ජයලත් මේකේ Just don't forget your years of අපේ struggle. කොල්ලා කාලගුණ Don't miss this විද්‍යාඥයෙක් opportunity. කියලා නිකන් කෙටියෙන් හිතාගන්න කාලගුණ විද්‍යාඥයෙක්. එයා බලාකුළු Wouldn't ගැන want you අධ්‍යයනය කරන ඩයල් Missing එකක්. out on what you deserve. ඉතින් එයා කොහොම හරි උත්තරද්‍රවයට ගිහිල්ලා එතන එයාගේ ප්ලේන් එක කඩාගෙන වැටෙනවා Right. පයිලට් එක්ක. I'm off to get what I පයිලට් deserve. උදව් ගේන්න යන Don't අතර worry, තමයි chaps. මෙයාට මෙයාගේ You're a ජීවිත disgrace, කතාවේ Joe. පරණ දේවල් ටිකක් මතක් වෙන්නේ. Absolutely shocking. කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් බෑක්ස් කියලා කිව්වොත් එහෙම. He keeps doing that, doesn't he? How does he keep doing it and getting away with it? හරි. ඉතින් කොහොම හරි අපේ සෙට් එකේ තින්න ඕනේ කෙල්ල ටෝක් කරන ඩයල් එකේ වගේ තමයි. ඉතින් අපේ රාවණාගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ කෙනෙක් කෑලි ටෝක් කරන ඩයල් එකක් තමයි. ඉතින් කොහොම හරි අර බෝට්ටුවට තමයි යන්න ඕන. අපිට පොඩි බෝට් එකක් තියෙනවා. එතනට යන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු අපි. අන්න හරි කවිස්ක කියනවා වගේ අපේ තියෙන ටැලන්ට් එක පොලිෂ් Come on, කරගන්න. Pete, pay attention, head in the bloody clouds again. That's your problem. Pick up the oars and row like I told you. බලන්නේ නම් නැතුව ඇති බං කෙල්ලෝ සාමාන්‍ය මේ වගේ ඒවා බලන්නේ. I want to keep them both in time. Doing my best. Yeah, that's what I'm afraid of. ඒ තාත්තත් එක්ක තකොද බෝට්ටු පදින්නේ නේද? Try and පොඩි කාලේ. keep your weight in the middle, too. You don't want to tip us in. What a wonderful start to the holiday that would be. Do you want to help? No, this is a test of your listening, son, and trying to work things out for yourself. How would you learn if I did everything හරි for හරි you, mate? ජයලත්. I didn't mean do it all, just take an oar maybe. Well, say I did, and you could only work one oar. Then where would we be? We'd be going round in circles. Oh, now look, there's a strong current coming up. It's a good test, son. Now remember what I taught you, and this won't be a problem. Exactly. straight and That's true. your turning point, Graphomites. Strong arms. Take I advantage. said strong. No, 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 no! මේ ගේම් එක ගැන මම ගේම් ගැන That හොයනවා side, බං ගොඩක් I'm on the වෙලාවට. port side. Help! Jesus, Pete, that one! අයියෝ අයියෝ නැව පෙරලෙන්න දෙන්නේ. නැව නෙමෙයි බෝට් අයියෝ පෙරල ගන්න එපා යකෝ. මෙයා ගෝබිය තව පොට්ටේ තියෙන්නේ අර නැව පේන මානේ තියෙන්නේ. Oh, come on, give it here. Give it here. Good, you get back there, I'll do it. හරි කොහමද තාත්තා බැස්සා? සංදීප ඔබට තවවට කල් තියෙනවා හොඳට ඉගෙන ගනින් ඉස්සලා. හරියටම Knew you weren't made for this. ඩීටීඑක් හැටියට මටත් දෙන්න පුළුවන් උපදෙස ඒක තමයි. අයියා කෙනෙක් හැටියට සහෝදරයෙක් Maybe හැටියට you're right. යාළුවෙක් හැටියට මට කියන්න පුළුවන් උපදෙසත් ඒක තමයි. නෑ අන්න ඔයගේ දේවල් වුණා කියලා සැලෙන්න එපා. අපි කොල්ලෝ අපි සැලෙන්නේ නෑ. Prove you can go the rest of රාවණා the way. ස්ක්වාඩ් එකේ වුන් කොහොමද සැලෙන්නේ නෑ. Current's not as සැලෙන්නත් strong බෑ. now. දෙනවා උඩ දාලා පයින් එකක් දෙනවා රෝල් වල ඇන්ට සැලුනොත් එහෙම. හරි දැන් තාත්තා බෝට්ටු ස්ටේබල් කරලා ආයි පුතාට දුන්නා. ඒ කියන්නේ රාවණා කොල්ලට දුන්නා. තාත්තා එහෙම තමයි නේද? I have done my best, Peter. අපේ තාත්තා නැති වෙලා දැනට Whatever you do in life, මාස you can't expect anyone to do things for you. හතරක් වෙනවා. My experience. මේ ලබන මාස දෙවෙනිදාට. තාත්තලා ගැන කිව්වොත් එහෙම I won't always be තාත්තලා here සමහර to help. තාත්තලා අඩුපාඩු තියෙනවා.
මම තාත්තලා හරි හොඳයි කොන්න කොච්චරුණා There'll තාත්තලා come a time when you've got to prove you can do something by yourself. තාත්තලත් එක්ක ගෙවන්න පුළුවන් කාලේ ඒ තියෙන moments මිස් කරන්න එපා. ඒ memories ගොඩක් වටිනවා. Ahoy! Good row, Captain Hamilton. Oh, get me away from this thing. It looks calm out there, but it's rougher than you පුළුවන් තරම් think. miles Oh, අම්මා it does තාත්තත් look nice එක්ක and calm, you're මේ කාලේ right. ඉන්න. It's ඒක the තමයි current. යාට කරන්න තියෙන Can't you හොඳ see වැඩේ. it? It's very nasty ripples. It's ඔව් practically miles a මාස storm 4යි ලබන surge. මාසේ 2 වෙනිදාට. මේ කොහෙටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ I think if අපේ the wind had been සීත in කැම්බලේ another ඉන්නේ. direction. Oh, come here. Don't you know me at all by now? Come on, let's walk. All right. Thank you. hope and anchor මම හිතන්නේ church Oh, I've එකක්ද got used to නැත්නම් being this relaxed. What's it City going to එකක be like නවත්තන්නේ getting මම. back to college, having to smarten ourselves up? I really like you like this. It's nice. Remember when we met on that train and you were so self-conscious about that suit? අන්න ඉස්සලාම වගේ ඉන්න happy and chill එකේ ඉන්න I remember. Seems silly now, eh? මට කෙල්ල සීන් නැල්ලු You were wearing that lovely sweater you got on now, weren't you? What, this? Well, I only bought it recently. It's a new color for me. You sure about that? Positive. Oh, strange. So, do you want well the good done news? Grafo Miles well done Absolutely. While you're out, I checked with the hotel and they said we could stay another night. And I thought, why අද not? බලනවා මේ Extend moment this holiday කොච්චර as long as ලස්සනට we imagine can. කරලා තියෙනවද කියලා දැන් Extend the සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත life celebration. එකේවත් Celebration? ඇත්ත life Oh, එකේ you අපිට know, මෙහෙම වෙන්නේ නැති එක හරි ඒක summer සාධාරණයි work. ඒ වුණාට Fact that it's practically all done now. බලනවා අර දුරේ ඉන්න කුරුල්ලෝ ටිකයි Perhaps we could මේ ලස්සන celebrate ටවුන් එකයි us too. ලස්සන පරිසරය Us. Yeah, absolutely. Absolutely. කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ බං හරි Mr. ලස්සනයි Absolutely Hamilton. Oh, stop it. I don't say it like that. You do, and that's fine. Ready to go home soon? Not in the slightest. Oh, so pretty. Oh, look at these houses. Oh, if I had found someone I could row with, perhaps I could be living here. Hey, I can row. Well, that's good, because I think I might be in love. Oh? Me too. Well, those two houses up on the cliff, look. Oh, which one should we have, the red or the blue? It's tricky. Why not both? Oh, go on, pick one. නිල් පාට එකද නිල් පාට එක තමයි Okay, blue. My choice exactly. Oh, කෙල්ල almost like I knew what එකයි you were අපේ gonna choice say. එක සමානයි Well, either house looks big enough for ඒ me. WhatsApp link එක දැම්මා ඉස්සලාම Maybe more than me one day. Family. Well, like I said, one day. What about your work? Wouldn't you want to finish that first? Well, finish work before I settle down, you mean? Yes. Yeah, I love my work. You know බලමු me too. බලමු කවිස්ක කවදා I'm not දවසක gonna හරි finish it. යයිද I'm gonna keep බලමු. going as long as I එතකන් can. ඉවසමු I don't see why it has to be one or the other. Would you give up work to have children? I would. I really would. Oh, well, I think the thing is, I wouldn't expect a man to give it all up. Not if he really loved his work. So why does the rest of the world think that we should give it all up? I keep thinking about all these bright young women I'm teaching and I'm scared. I'm scared that despite all they've achieved, despite the fact that they're walking out into the world with a degree from Miles, Cambridge, I'm the happy first for you, thing they'll okay? be asked is how fast can you type? You're probably right. It's a real waste of talent. It really is a waste, you're right. Even the jobs they get, they're not Oh, expected similar to දේවල් keep once ගොඩක් they've තියෙනවා, had Charlie. children. All it needs is people to stand up to it. Android තියනවාද කියලා මට check No, කරන්න you're බැරි right. වුණා I ජයල think ගොඩක් women වෙලාවට have every right to 11-bit state their Studios claim. Android Not developers women this දෙන්න time. ෆෝන් Women have එකටත් been making ඇවිල්ලා a ඇති stand, throwing themselves under horses since the කළා බලන්න ඕනේ. suffragettes. We need men to start fighting for it. You can count on me. I hope you do make a stand.
won't become part of all that. It's not easy, you know. A lot of people are still living in the dark ages about all this. Your professor, for one, I'll bet. I think you're probably right there. He doesn't know about any of this, does he? This work? Exactly. The work we've done. ලින්ක් එක ඉන්වැලිඩ් එහෙම නැත්නම් එසලම මට මැසේජ් එකක් දැම්ම නේද මේ මං ඒකෙන් ඔයාව ඇඩ් කරන්න I'll go straight to his office as soon as we're back. හරි ගිය දවසට නෙමෙයි අනිවාර්යෙන් ඔබට හරියනවා පොරණ බලපන්. You promised me that. එදාට අපි හිටියොත් Promise you that. Good. අපි පාටියක් දාමු. නැද්ද guys? This is good, isn't it? මේ වගේ ජීවිතයක් හම්බ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද නේද? සරල ජීවිතයක් මේ වගේ. හැබැයි වෙන්නේ නැති හීන. ඕන දෙයකට අපි උඹත් එක්ක ඉන්නවා ඒක හින්දා අය ප්‍රශ්න ගැන හිතන්න එපා ප්‍රශ්න හැමෝටම එනවනේ. හරි අපි නැව ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ නැවත් අර අපිට අතීතයේ සෙට් වෙච්ච ඒ ෆ්ලෑෂ් බෑක් එකේ තියෙන නැවම තමයි. හරි පුදුමයි. Android වලට දීලා නැද්ද? bad luck. හරි අපි නැව ඇතුළට යන් guys මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Peter, marvelous to see you do come in. Take a seat. හරි අපේ ප්‍රොෆෙසර් ඉන්නවා අපේ ලොක්කා. ගම් හතම හොල්ලමු ආයේ. You read the final draft? Of course, all the salient points. I must ඒ say කාලේ කොත්තුවක් 25000ක් විතර වෙයි අමර. Very kind of you. not at all. It's your work. I think the direction you took it gave it something of real value. Well, as I say, quite apart from the climate side of things, the method you developed to track radiation, I can see it having far-reaching implications, and not just in your own field. සමහර විට ඇත්ත කතාවක් වෙන්න පුළුවන් මචං. I'm very proud of it, yes. First-rate piece of work, Peter. First-rate. This other name on here, Dr. Clara McKirrick. I presume we could drop that. Drop it? Why would I do that? I understand you probably had some little research assistants, but we all have secretaries. we just don't usually put the name on the front cover of the paper. Yeah, Clara did more than a little research. Really? Oh, well, I see. Tell me, have you seen your friend Joseph recently, Samuel? I have. Doing so well. And then you... සන්දීපේ යනවද? හරි බං කාලා බීලා රෙස්ට් එකක් ගනි. ගොඩක් කළා හැරන් ඉන්නත් එපා. ආය ලයිව් එක දාන දවසක සෙට් වෙමු අපි අනිවාර්යෙන්. Well, thank you. You will be so well deserved after all these years, especially after the risk I took. Risk? A boy from a grammar school. ඉතින් අපේ ප්‍රොෆෙසර් කාර්යය පොත ගැන කතා කරන්න. පොත හියුජ් සක්සස් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාද පොතේ කවර් එක අපේ සීතාගේ නම දාන්න එපා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක යන ආගියුමන්ට් එක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. For whatever reasons you might have. I appreciate your concern, but ගොඩක් හිතන්න එපා responsible for ග්‍රාෆෝමයිස්. the work on this too. Well, as I say, it really is very good, and I'm not the only one who thinks so. You've given it to someone else already. I knew a few who I thought might be interested. I thought you'd be pleased. In fact, I think you might want to prepare yourself for being the center of attention for a little while. I'm sure you would be able to cope, but I think it's perhaps not quite the sort of thing you'd like to foist on a young woman's shoulders. Whatever it is, I'm sure Clara could handle it. With this name on here, there is a good chance it will cause problems. I'm sure I could handle them. This isn't all about you, I'm afraid. There could be problems for everyone. Clara was close with Molly Shannon, wasn't she? The one suspected of being a communist spy. I'm afraid I don't know. Well, it's true. How close they were is the real question. Clara joined Molly on that anti-British protest march, I hear.
It was anti-nuclear defense, not anti-British. Well, you know my thoughts on that. They can be one and the same thing. A lot of සීතා people, පේන්න නෑ very දැන් ප්‍රොෆෙසර් important කතා වෙන people, විදිහට believe you are either මෝලිගේ with this හොඳම country යාළුවෙක්නේ or against සීතා කියන්නේ. ඉතින් සීතා ඒකට මේ වුණොත් මේ පොතේ දැම්මොත් එහෙම Some ලොකු of the ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා benefactors තමයි of this ප්‍රොෆෙසර් college, කියන්නේ. for example. එතකොට ඒක යුනිවර්සිටි එකටත් බලපානවා ඒ හොම කාලා කියන්නේ. My father used to call this Man, lecture එකක් university one දෙනවා. of the greatest contributions Britain has made to the world. I would agree with that. Wouldn't you? One of the greatest. Really? Well, it does some great work. It does. I'd hate to be the one to undermine it. The affair with this Cambridge 4 business has been bad enough. We can't change the past, Peter. But we can learn from it. Before we fool ourselves into ඔව් කෙල්ල වෙන remembering කන්ට්‍රි එකේ ඉන්න හින්දා තමයි කේස් එක චරිත්. the associations one might make. You see what I'm saying? If you met Clara, I'm sure you'd agree her name should be on the paper. Good God, Peter, I am trying to make you understand something. This is precisely the way the rod sets in. It's the slow knife. Members of this university were recruited to spy for the Soviet Union 10 years ago. Now members of this university are demanding we lay down our weapons. The only defense we have against the very same foreign power. What happens in 10 years' time? And what happens to the integrity of this college in 10 years? If you share your work on a whim with a girl you've taken a fancy to. And what happens 10 years after that? ට්‍රාෆෝමර්ස් වාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගේම් එක. අනිවාර්යෙන් අරන් සෙල්ලම් කරන්න ජයලත් වටින ගේම් එකක් By සෙල්ලම් making කරන්න. oneself ප්‍රොෆෙසර් බනිනවා දැන් මේක හින්දා කොච්චර බලපෑමක් වෙනවද That මේ is why කෙල්ලගේ this නම මෙතනට දැම්මොත් university is සීතාගේ නම here. මේ That පොතට is why දැම්මොත් I- නිවුස් පේපර් එකට දැම්මොත් කොච්චර දෙයක් වෙනවද කොච්චර බලපෑමක් වෙනවද කියලා තමයි මේ සැරෙන් ප්‍රොෆෙසර් කියලා දෙන්නේ රාවණාට. I hope you understand how much I care about your success. It's so common for work to fade into obscurity after it's published. It would be a shame if yours were denied my full සයිස් එක GB 3ක් විතර වෙන්නේ මචං. especially after so many years. Would. It would, absolutely. I cannot. මම ගත්තේ FIT එකකින් කවිෂ්ක. ඔව් 3GB වගේ වෙන්නේ. By all means, publish with Clara as a co-author if you're feeling generous, but if you do, you'll have to take your chances. It would be difficult for me to bring to bear any influence I have. By way of illustration, I have an address in Whitehall to give you. Thank you. Afraid I can't tell you much more now, but he's a good man. Cambridge man. And you may find there's one more reason to leave Clara out of things. නෑ 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 on board I'm 64 sure MB things නෙමෙයි will බං become 2GB එනවා. clear soon. I think you've made things very clear. Well, let me know what you decide. Just knock any time. I don't හරි know it- ප්‍රොෆෙසර් කිව්වේ විදිහට පොතට කෝවත විදිහට අපේ සීතාගේ නම දැම්මොත් එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙනවා. එතකොට එහෙම ප්‍රශ්න ආවොත් එහෙම ප්‍රොෆෙසර්ට උදව් කරන්න විදියක් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒකට පොතට නම දානවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරලා කියන්න කියලා කිව්වා. දම්සන සචින්ත මල්ලියා hi welcome to the stream brother. අම්මට උඩ ප්ලේන් එකක් යනවා නේද? අඩේ ඌ දැක්කේ නැද්ද කොයි දුමකුත් යනවා. Someone's there. දුමක් එනවා ප්ලේන් එකකුත් යනවා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කන්ද උඩ තමයි සීන් එක යන්නේ. අපි දුවගෙන යනවා. රාවණා දුවගෙන යනවා.
සචිත්ත මල්ලි මොකද වෙන්නේ? කාලද බීලාද ඉන්නේ? කොහොමද සපසනීප ගොඩ කාලෙකින් දැක්කේ නෑ. කොමාරි අපේ රාවණ උඩට යනවා. ඩුවල් කෝ එකේ නම් සමහර විට වෙන්න පුළුවන්. අන්න අපේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කොඩියක් අපිට පේන්න තියෙනවා. අඩේ නැවේ යනවා කියහන්කෝ. අඩේ පල්ලේ මොකද තියනවද? මොකක්ද කරගන්න පුළුවන් විදිහ. අඩේ ඩක්කර අල්ලගෙන නිකොල්ලා. රාවණා වැටිලා යන්නේ. නයිස්. Oh my god. මට ඉතින් අල්ලගන්න බැරි වෙයි මට. බෑ එදිරින් යාට යන්නේ නැහැ. අයිසේ වැටුණා. ඉස්සුරු සිතු වෙල්කම් බ්‍රදර් වෙල්කම් ටු ද ස්ට්‍රීම්. රාවණා ලිස්සගෙන පල්ලයට යනවා. අයිසේ කොල්ලා වැටුණා. දත ගැලවෙයිද දන්නේ නැහැ. දත 40000ක් විතර එනවා හිටවන්න එනවා. අත්දෙනෙක් ලයිව් එකට සෙට් ආතන. thank you guys. ආදරේ හැමෝටම. අඩේ තුවාල වෙලාද දන්නේ නැහැ කොල්ලට. සෝම් පිටිනියකුත් පේන්න තියෙනවා ළඟපාත. ඒ බෝට්ටුවේ නම් මං හිතන්නේ යන්න බැරි වෙයි අර තියෙන පොඩි මේකෙන් නම්. නෑම ගොඩක් දුර තියෙන්නේ. මෙතන ගියක් තියෙනවා අපේ ගේටට ගිහලා බලමු. මං හිතන්නේ ඩයලොග් තුවාල වෙලා තියෙන්නේ. පපුව හීරෙන් දැසි. try එකක් දිය කෝකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලහන්කෝ මයිල්ස් මේ ගොඩක් දුරට වැඩ කරයි. නැව යනවා බං ඒකනේ කේස් එක. හරි දැන් ප්‍රොෆෙසර් හම්බෙන්න මං හිතන්නේ උත්තරේ දෙන්න තමයි රාවණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගහන්න පුළුවන් වෙයි බං try එකක් දීලා බලමු. ඉතින් අපි තීරණය කරනවා අපේ පොතේ කෝ-ඔතර් සීන් එකට සී තවත් නම් කරන්න. ප්‍රොෆෙසර් කියනවා රෙස්පෙක්ට් කරනවා කියලා අපේ ඩිසිෂන් එකට. to send via Morse code secret from J. Scoworth US Antarctic Survey stationed at Norway Station A. SOS landslide collapse main huts use medical training to help Norwegians. 1 man is still injured, 2 men dead. Suspect Soviet activity. All ship behind the mountain of no use abandoned. Please send help. Please help. කියලා දාලා තියෙනවා Morse code එකක් දාලා තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඔව් Morse code එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක ආයෙ බල වැඩ නැහැ නේද? අම්මා මේ මයිල්ස් යනවා නිදාගන්න. good night කොල්ලා. කාලා බීලා නිදාගන්න. ජය වේවා. අපි සෙට් වෙමු ඊළඟ ලයිව් එකේ. හෝල් කියලා තියෙන්නේ. මේකයි බල්ල වැඩක් නැහැ නේ බා ටෙලිග්‍රෑම් එක. කවිස්කත් යනවද? හරි මචං good night. ආයෙ සෙට් වෙමු. අපි 10 අමාර වෙනකන් ඉන්නවා කතාව. සෙට් වෙලා ඉන්න කට්ටිය දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. කවිස්කා ඊළඟ ලයිව් එකට සෙට් වෙමු. එරකිරි ඒ වැඩ ටික ෆස්ට් කලින් නිදා ගන්න පොඩ. Dr. Hamilton, Peter, how do you do? So good to meet you. How do you do? Excuse me, I won't be a moment. Still 3 o'clock, yes? Oh no, no need to reschedule. This won't take long. Should be very quick. Mr. Hamilton, right then, please do take a seat. Delighted you could make it to London. I do hope you get the time to enjoy it a little too, considering Sachinta, මාව මතකද කියපිය.
අපේ ලව් එකට සෙට් වෙනවා මං දන්න ගොඩාක් අඳුරන Thank කෙනෙක්ද. you. I'll try to. Good, do. Anyway, හයිදනෙක් I සෙට් imagine වෙන you're ලව් wondering එකට thank why you we guys asked ආදරේ you හැමෝටම. well, it can't have surprised you that your field of study has been of increasing interest to us, especially since the war. Oh, you're interested in climatology? Oh, of course. The paper is going very well, I hear. Well, it is now, thank you. Oh, yes, your professor, John Hargreaves, passed us a copy. And it's impressive, the amount of information you've managed to gather. Although I imagine the process of gathering it was rather difficult on your limited budget. කියපිය අගේ කරන්න නැතුව. I had some help. Oh, yes, we heard about that. As I said, we were most impressed and wanted to make you an offer. Reward, even. ඒ නමින්ම තමයි මං සේව් කරලා තියෙන්නේ. Reward? ඔබට හිතුවද අමතකයි කියලා. කෝ කැමරාව. You've no doubt taken your budget to its limits by now. What would you say if I could guarantee එස්සලාම you මං නුවරඑළිය මං practically ගෙවල් තියෙන unlimited නුවරඑළිය. further study? ෆ්‍රී වෙලාවක ආවොත් I'm කියන්න. sure you had the best equipment, like the Americans. Take you right to the heart of things. ඒක The හරි heart බං. of things. කැමරාව බැලුවා ඒක I තමයි believe you මම traced හැබුවෙන් the source ඉස්සල්ලාම. of the radiation back to Antarctica, didn't you? Well, it was me and someone else. I see. Well, whatever the details, I'd say that warrants further study on location, wouldn't you? ඔය නමින්ම තමයි මං සේව් කරලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකේ. Does? It certainly does. We could place you with the Falkland Islands Dependency Survey working in Antarctica, scientist bods. Happy amateurs, very passionate like yourself. Of course, you'd probably have to sort a few things out with the other name we saw on the paper before you go. නුවරඑළිය that පට්ටයි. wouldn't be මේ දවස්වල too හැබැයි difficult, වැස්ස considering what's පාවෙනවා. The other name, Clara, you mean? පිස්සුද බං ඔය නමින්ම තමයි තියෙන්නේ මගේ Probably for the WhatsApp best එකේ. මං she උමන wouldn't get ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් එවන්න. Oh, not my say-so, I'm afraid. It's run a bit like the army down there. No women allowed. I'm not sure I like the idea. I can assure you this is bigger than any one person. I'm sorry, I'm not sure what this is yet. I see. Well, you signed those papers on your way in නුවරඑළිය earlier, පට්ටයි. so I'm at liberty to tell you a little more. වීගන් Things in the කියන එකේ Antarctic, මීනින් එක they've been පියෝ a little වීටේරියන් කියන එක strange චරිත්. recently. Lots of vested interests, territorial claims overlapping. Some sides wanting to secure the resources under the ඇස්සලාට ground. මරු ආතල් මම බයිසිකලේ Now, තෙමිති this මිතම kind of වැඩට thing has been යන්නේ going on for තෙමිති මිතම decades, ගෙදර of එන්නේ. course. මම දන්නවා ඉතින් වැස්ස What ආතල් kind of thing? Oh, the Germans were flying මෙහේ over අයිස් there කැට වගේ dropping බං. swastikas in big පිස්සු හැදෙනවා circles අත් එහෙම before කල්ලලා the තියෙන්නේ ආවට war, පස්සේ that is, රත් කරගන්න all a ඕන bit ඇවිල්ලා. ridiculous, නැත්නම් හරි අමාරුයි. Now, I'm afraid it's the Soviets we've got to contend with. Bit of a royal mess, if you ask me. Still, we're trying to work with them. That sounds like a wise idea. It was wise, or so it seemed. It should all be in ඔව් everyone's බං interest. සිරාවට You see. තේ Every එකක් හරි country කෝපි signed up කෝපියක් to හරි something බිබී called the Antarctic ගේම් එක Treaty. සෙල්ලම් ගන්න තිබ්බනම් All a මරු rather ආතල්. clever bit of politicking that happened behind the scenes a few years ago. Set up to ensure that Antarctica is used පල්ලි for කැලේ. මොකද්ද බං? පල්ලි කැලේ කියලා අහන්න ගේම් එක ක්ලෝස් වුණා ආයේ. strictly peaceful purposes. No weapons are to be used. No one can make any future claims on the land. Now, if it sticks, everyone will be frightfully happy. Every side content that they've staked their claim. No more aggression, let's say. Sounds sensible. You'd have thought so. We've managed to placate the Soviets so far. This is all strictly confidential, but the sounds coming from Whitehall are not good. We're rather worried that it might all fall through. I'm sure you are, but how does this affect me? Well, in addition to the climate science you'd be able to do, tracking the radiation in the clouds and so forth, we'd like you to inform us of any other sources of radiation out there, what the readings are. If there are any bombs being set off on the continent, it's important that we know as much as we can about them. We don't know what the Soviets might do next. ඒකත් ඇත්ත ඉස්සලාම වැස්සලාට අපි You'd be වෙන වෙන using වැඩන the very කරන්න best equipment, සීතල as I said. නුවරඑළිය ඒ වගේ වටත් හොඳයි. Useful for your career. Useful for us. This is still climate science, yes?
Absolutely right. The less we're involved, the better, really. But as I say, if you can help us in this small way, it would certainly help that career of yours. My career's fine. Thank you. Well, after speaking with a few people, Professor Hargreaves, for බව්ව දැන් ලොකුයි බං I'm sure උඹට that whatever මම your පෙන්නන්න ලයිව් academic එකක් වේම ආවොත් මම ambitions, after පෙන්නන්නම් working on බල්ලා something දැන් as ඉන්නවා important මගේ as පපුව this, ගාවට you'd have විතර no උසයි trouble progressing. නැගිට්ටාම පොඩි පුතා And if nothing else, think of the adventure of it. What a reward it would be for all your hard work. What do you think? හනිමූන් එහෙම එන්න මරු. All right. I'll consider it. Please do. Sorry, I've got a meeting in Westminster in 20 minutes. We'll have to cut this short. It's been very good to meet you. Do let me know. නුවරඑළියේ තලව If this කැලේ මල්ලියා. Clara thing feels like a sticking point. All I can say is sometimes we all have to answer to something greater than ourselves. Why not think of it as an opportunity for you and to do what's right? German Shepherd Isalama. I'm really not sure about this. Take your time. Women come and go. This is for your country. Breed එක German. අම්මා German තාත්තා German short coat එක long coat නෙමෙයි. හරි ඉතින් එතන මිනිස්ටර් කියන විදිහට කෙල්ලෝ එනවලු යනවලු ඒ වුණාට මේ කරන වැඩේ රට ගැන එහෙම තමයි කියන්නේ. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ලෙටර් එකක් තියෙනවා කියලා බලමු. Transcript to received message from US military Norwegian surveyor of emergency Norwegian Navy sending sister ship for rescue. Keep watch for scout plane. Landing craft will receive at 1800 hours. Prepare stretcher for the injured man and transport to the landing area කියලා තියෙන short note එකක් තියෙන්නේ. තලව කැලේ පල්ල කැලේ පැටලෙනවා. Okay. හරි නෝට් එකක් තියෙන්නේ ඒක එච්චරයි තියෙන ඊට වඩා දෙයක් නැහැ. හරි කොල්ල ඉස්සරහට යනවා. ඔරිජිනල් බ්‍රීඩ්. එලකිර ඔරිජිනල් බ්‍රීඩ් එක හොඳ උසට මහතට එනවා නේ මචං. අපේ එකක් දැන් මාස 6යි හොඳ උසට ඉන්නවා. මේ බල්ලව ගේන්න ප්‍රධාන හේතුව අම්මි තනියෙන්නේ තාත්ති නැති හින්දා ඒක තමයි බල්ලව ගෙනාවේ. මොකද මාත් හැම වෙලෙම ගෙදර නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා ආරක්ෂාවටත් එක්ක සාමාන්‍ය පොමරේන් වගේ බල්ලෙක් ගෙනල්ලා ඒත් තේරුම් නැහැනේ ලොකු ආරක්ෂාවක් නැහැනේ. ඒක තමයි ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් බල්ලෙක් ගත්තේ. ඌ දැන්ටම අම්මිට හරි ආදරේ. අම්මිට බොරුවට මේ තට්ටුවක් එම දැම්මාම එම හපන්න එනවා. ඒ තරමට ආදරේ අම්මට. අද සෝම් පිටිනියක් පහු කරගෙන රාවණා කොල්ල ඉස්සරහට යනවා කොහෙට අතනත් වාහනයක් වගේ එකක් පේන්න තියෙනවා. උඹලට පේනවද වාහනයක් වගේ? මට නම් පේනවා. උඹලට පේන්න ඕන. නැත්නම් උඹලා ගැස් පේන්නේ නැහැ. ඇතන්ට එනක යආගන්න පුළුවන් වේද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපේ කා එන අසාධ්‍ය තත්ත්වෙ ඉන්නේ රාවණා කොල්ලා. ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් මේ අයිතිකාරයාට හරි ආදරෙයිනේ බං. යන්න ඒක තමයි වටින්නේ. දැන් නම් තිත් වෙලා තියෙන ඌට කණ්ඩ දිනුම. ඔව් හොඳ කෑම වේලක් දෙන්න ඕනේ බං. අපි මේ දවස් ටිකේ ලෝ බජට් යන්නේ බං. එච්චර ලොකුවට කණ්ඩ දෙන්න විදියකුත් නැහැ. එච්චර ලොකුවට මහත්තලත් නැහැ. කෙට්ටුයි. බර අඩුයි කියලා කිව්වා. හරි වාහනයක් තියෙනවා. ජිප් එකක් වගේ එකක්. අපි නැගලා යන් අමාරුවෙන් නේ ගයිස්. 3 දිනක් ලයිව් එකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. thank you guys ආතරේ හැමෝටම. එතන රේඩියෝ එකක්ද තියෙන්නේ? බලමු රේඩියෝ එකක්ද කියලා. නාවනාගේ නම්බුවර එකපන් කියලා දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් නාවනා ලොස් වෙන්නේ නැහැ. යන් ඉස්සරහට. කොල්ලා අදහස ඇතැරලා තියෙන බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
වාහන ස්ටාර්ට් කරා අම්මට වාහන ස්ටාර්ට් වෙනවා සුක්කානමට අත දෙන්න තරම් ධෛර්යයක් නැහැ දැන්ට රාවණාට බලමු ධෛර්යය ඇති කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරි හරි තව පොඩ්ඩක් අතාරින්න එපා නිදාගන්න එපා රාවණාට පුළුවන් අයියෝ මූට නිින්ද යනවා කියහන්කෝ අයියෝ මරුණාද නෑනේ අඩේ නින්ද කියලාද බං රාවණා හිටියයි කියලා විශ්වාස කරනවාද රාවණා හිටියයි කියලා විශ්වාස කරනවා ඉන්නවා කියලාත් විශ්වාස කරනවා ආධාර තියෙනවා බං මොකද ඕක ගැන කතා වෙනවා නම් එන්න ඩීප් කන්වර්සේෂන් එකක් ඕක මේ අන්න ෆ්ලෑෂ් එක එලියක් එනවා මචං ඔබලට පේනවද රාවණා තමයි ඊජිප්තුවේ පිරමීඩයම හදන්න උදව් කරලා තියෙන්නේ ඒක ඇත්තට පොද්ද කියලා මට 100% කන්ෆර්ම් කරන්න බෑ ඒ වුණාට එහෙම තමයි කියන්නේ රා කියලා දෙවි කෙනෙක් වුණේ උදව් කරා කියන්නේ ගල් කුට්ටු ටික මේව කරන් රා කියන එකේ සිංහල තේරුම සූර්ය වංශිකයා කියන එක සූර්ය වංශිකයෝගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි රාවණා කියන්නේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා ඇටි කොල්ල කෙලගෙන යනවා ෆ්ලෑග් එකේ සද්දෙට තමයි ඇහැරුනේ එළියට බලමු කොහෙටද යන්නේ කියලා රාවණා කොල්ල දැක්කනේ රාවණා ලේසින් ගේම් අතාරින්නේ නැහැ රාවණාගේ රාමායනයේ තියෙන විදිහට බං රාවණාගේම දුන්නාරගෙන රාමා විදිනවා කියලා කියන්නේ ඒකෙනුත් එයා මැරෙන්න යන්න සිය නැති වෙනවා තමයි කියන්නේ රාමායනයේ තියෙන එකත් 100%ක් ඇත්ත කියලා කියන්න බැරිලු මට. මොකද රාවණා හැන ලස්සනයි. ඉතින් ඒ ලස්සනටලු සීතා ඇවිල්ලා නැග්ග කියන්නේ දනුකොන්නදෙට. ඒ තාක්ෂණික ඒ පුස්කොළ පොතක් විතර ඒක ඇමරිකාවේ තියෙනවා නේද? මේ ඇමරිකාවේ තියෙන එකකින් ඒකලා චොපර් එකක් හදලා දිනවා රේඩාර් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒ පොඩි කතා ටිකක් ඔගේ ඇත්ත කරු කොහොමද කියලා මට හරියටම කියන්න බංකම් කරලා කියන්න බෑ. මොනවද කතා එන්නේ අපි ගොඩක් රිසර්ච් කරා රාවණා ගැන. අපිට ඒ හොයන එක නවත්තන්න කියලා කිව්වා. ඒකින්ද අපි නවත්තුවා. කවුද කොහොමද කියලා මේව කරන්න එපා. ද එන්ඩ් කියලා නෝ බා. අඩේ ගේම් එක ඉවර වෙන්න නම් විදියක් නෑ. පැය 6ක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. Earth was that all about? ඉවර නෑ ඒකනේ. ෆිල්ම් එකක් බලන්න කියලා. You didn't like it? I mean, I might have enjoyed it if I was a 10-year-old boy, but it was just boys and their toys again. නෑ ඉවර නෑ. Is that a bad thing? They're presenting themselves as if they're heroes රාම කියන්නේ instead of the දුෂ්ටයා. land grabbers they actually ඔයා were. විෂ්ණු තමයි පිස්සු නටන්නේ. Think of it as a bit of harmless escapism, that's all. I know what you're about to see, that they were just men testing themselves against the world. Well, that's important. Who says so? Fine, I'll stop it now. නෑ And ෆිල්ම් another එක ගේම් thing, එක ඉවර weren't වුණේ all the නෑ women? I ඒ counted ෆිල්ම් one, එකක she was a අන්තිම cook. කෑල්ල. මුන් She was දෙන a very ෆිල්ම් එකක් pretty බලන්න cook. ගිහිල්ලා. Are you serious? Okay, I'm joking. I'm watching you, Hamilton. I'm only teasing. I do see what you mean, really. It's depressing. Just turn the radio on, would you? Of course. ඕකේ රේඩියෝ කොන් කරන්න කියලා කියනවා කෙල්ලට මල පැනලා. අපි රේඩියෝ කොන් කරමු. I'm not getting much. හරි The BBC Prime එකෙන් Minister එනවා. has urged for calm after news from Washington පිස්සුද emerged පැය tonight that the 6ක් දුක Antarctic 6ක් හරි Treaty 6මාරක් is on හරි the ගේම් brink ප්ලේ of ටයිම් එක falling තියෙනවා through. Neither Britain, the United States, nor Soviet Russia could reach a deal. And, in an increasingly nervous political atmosphere, there is now the risk that there will be no agreement to stop any active aggression in Antarctica. After pinning the blame firmly on what he called Russia's continuing aggression, the Prime Minister warned that the next steps are far from clear, and that in this climate of mistrust, the world needed to stay vigilant. It remains to be seen who will make the next move.
හරි රුසියාවත් එක්ක සාකච්ඡා හරි කියලා නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. අඩේ. කවුරු ෂූට් කරනව නේද? Hey, stop shooting, you mad fool! Oh, he's hit the engine. You've hit the engine! What have you done? It's you, mate. අපේ පයිලට් තමයි වෙඩි තියන්නේ. Sorry, mate. I thought you were a bloody Russian. Not a bad shot, though. I'm gonna catch us a gull for our tea. You hit the vehicle! The engine's dead! You satisfied with yourself? Never felt better. Took the last of those painkillers. අනියා බයෝෂොක් ඉන්ෆිනිටි එක කරනවා. සිරාවට. I thought I'd go for a walk. You need to get back inside. Is the radio on? Ah, yeah, had to get away from those beeps. Better out here. Believe me, it's not better out here. Why don't you leave me in peace? Well, let's get you inside. Ah, yeah, good idea. More whiskey. පේන් එක කලින්ම ක්‍රැෂ් වෙලා තිබ්බේ දිජාරෝ. තුඹ මේ ෆ්‍රී වෙලාව මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක මුලින් නම් බලපන්. කලින්ම කතාව පටන් ගන්නේ ප්ලේන් එක ක්‍රැෂ් වෙච්ච කේස් එකෙම තමයි. පයිලට්ව දාලා අපි මොකක් කරේ උදව්වක් හොයන්න යන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අපි වාහනයක් අරන් ආවට පස්සේ පයිලට් ඒකටම වෙඩි තිබ්බා හරකා වගේ. එන්ජින් එක ඩෙඩ්. How are you feeling now? Bit shitty. But better. දම්සන කොල්ලා යනවද? තව පොඩ්ඩ වෙලාවේ තියෙන්නේ හැබැයි. විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. That bloody noise on the radio was driving යනවද? me mad. තව චුට්ටක් කළා ඉඳලා යන්න. You know there's a Russian voice that appears on that channel. බාන කර්මික මහත එච්චර අමාරුවෙන් වාහනයක් හොයාගෙන ආවට පස්සේ අරුත් තිබ්බා කියනවා එන්ජිමට වෙඩිලා. I might have been out of it for a while, but I know what I heard. Yeah, sounded urgent, whatever it was. Same phrase over and over. Oh, Jesus, this leg. Do you think the Russians are still out here? Bloody well hope not. Well, I hope someone's here. They don't want us here, you know. අපරාධිතත් අහනවා බා. Why the hell should they save us, eh? You don't know that they wouldn't help us, do you? Whatever you found out there, you weren't supposed to එලකිරි see. එලකිරි ආදරේ සජින්ත. If you think some Soviet's going to be happy to see you get out of here alive, you've got another thing coming. And personally, if I saw one out here, I'd make sure he didn't make it home either. Before he did the same to me. Alpha Romeo Lima, this is Faraday. Faraday station calling. අම්මට සිරි ඔන්න වැඩ කරනවා රේඩියෝ එක. Are we glad to hear you? Hello? We picked up a distress call from this frequency. Can you hear me? Over. Yes, I can hear you. You're very faint. Can you tell me your position? Over. Floyd, what's our position? 82 degrees south, 19 west. We're at 82 degrees south, 19 west. Hello? ආයි සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වුණා නේද? Hello, can you tell me what's happening? I say Why I is can everywhere even deserted? Over. Hold on. What the hell are they doing? It's possible that there's been some sort of radiation leak. The Soviets have been broadcasting a warning signal which might have triggered an evacuation. We think that your location is within... I'm sorry, I can't tell you anymore. Don't worry, there's no imminent danger. Can we confirm 82 degrees south, 19 west, correct? හරි ඒක හරි. That's right. We're sending a rescue party out. Hold on tight. Over and out. Wait, don't go. හරි ඒගොල්ලෝ රෙස්කියු පාටි එකක් එවනවා කියලා තමයි කියන්නේ බලමු. They're gone. ඔව් රෂියන් වාහනයක් කියලා හිතලා තමයි පයිලට් වෙඩි තියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කේස් එක. අපිට ගැලවීමක් ඇත්තෙම නෑ වගේ. ඒක තමයි ජයලත්. ඒක තමයි මත් බැලුවේ. Too bloody sinister. Turn it off. Well, ain't that a beauty? Rescue. Yeah, I'll believe it when I see it. Oh, come on, you heard them.
they're sending someone out. Well, I hope so, mate. We're both in line for knighthoods if we make it out, that's for sure. You still need to sober up. Your government loves to give out honours to failed Antarctic explorers. Otherwise, the whole endeavour would just look nuts. Shackleton, remember him? Marooned most of his men on an island for a year. සචින්ත අද මේක ඉවර කරන්න බෑ පය 6:00ක් තියෙනවා They අපිට were තව pioneers, surely. Robert Scott, පාට් he දෙකක් got the විතර Polar ගේන්න medal, වෙයි didn't even make it home. දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් Heroic failures. Just like us. Hey, how does Sir Peter Hamilton sound? Anyway, that's if we make it out. Hope they find us before the food runs out. Well, I found you again, didn't I? Yeah. You did, mate. You did. Which reminds me, how did you find the plane again? Dumb luck. No, come on, seriously. Well, no, it was lucky. Spotting the flares that you sent up. What's that? මූ ෆ්ලෑර් එක ගහලා නැහැ I never sent up any flares, mate. Yes, you did. Stop messing around. No, the flare box was empty. Not been checked in years, my guess. Bloody panicked me for a while. I saw them with my own eyes. How else do you think I got back to you? Search me. Why don't you take a look out? අම්මට ෆ්ලෑර් ගහලා තියෙන්නේ එතකොට පයිලට් කාර්යය See නෙමෙයි anything? ෆ්ලෑර් බොක්ස් එකේ ෆ්ලෑර් තිබිලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ It's too hazy. අන්න තව ෆ්ලෑර් එකක් කරනවා Wait. There it is. That's not far away. So there is someone else out here. නෑ බං දෙන්නෙක් තමයි ඉන්නවා ඇත්තේ සමහර වෙලාවල් වලට මේ හරියටම view count එක පෙන්නන්නේ නැති කේස් එකකුත් තියෙනවා ඉස්සලාම No. We're gonna need more food soon. Put that down. This is from World War I. What do you believe? Don't mess with that thing again. You've done enough damage. Here. One bullet left. I don't want it. We know there's something going on, but we don't know who that could be out there. All I'm saying is, be on your guard. I'm not shooting anyone. Just raise it up when you approach. That's all. Make sure you're the one in charge. If in doubt, make sure you're the one that fires first. ඔව් දෙක තමයි පෙන්නන්නේ මටත් ඒ ගානම තමයි There's only පෙන්නන්නේ one bullet. Just the one. You better hope there aren't two of them. So, you gonna wait around here all day then? I'll be back soon. More whiskey, mate. I'll be happy as Larry. And I've got this. So, අච්චිගේ එක බුලට් එකකින් හන්ට් එකක්වත් කරගන්න බෑනේ ඇත්ත තමයි සීන් එක නම් බලමු මොනවද අපිට ලක් එකක් ජීද කියලා බලමු අපි තව චුට්ටක් නේද හරි අපි ඉස්සරහට යනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා වෙඩි තියෙනවද බල්ල වෙඩි තියෙනවා නේ තව චුට්ටක් බලමු නේද නිකන් බුලට් එක නැති කරගන්න හොඳ නැහැ මොකක් හරි පේන වලාවට කවුරු හරි ඉන්නව නේද කවුරු හරි ඉන්නවා මොකක් හරි කරනවා තව චුට්ටක් ඉස්සරහට යන්න ඌගාව තුවක්කුවක්ද තියෙන්නේ Oh, of course it's a flare gun. Thank God. ඔව් කොල්ලට ඉන්ජර්ඩ් වගේ පේන්නේ Не стреляй! Я друг! Don't shoot! Friend! Нет! Нет! You are right. වෙඩි තිබ්බේ නෑ මොනවා වෙයිද දන්නේ
Peter, marvelous to see you. You've come at the right time. England are 37 for 4. Terrible state of affairs. Anyway, you said you wanted to see me about something, please. Shoot කරේ නෑ guys. Let me know. ඒ වුණාට රෂියන් කාරයෙක් පොඩ්ඩක් Alright. කැලිම්බිලි සහගතයි. Well, have ඒ you වුණාට වෙඩි come තිබ්බේ to a නෑ. decision? Clara and I, we're too close now. I can't take her off. I must say, I admire you. It takes conviction to stand by a principle like that. As I've always said, your decision. හරි ඔය කලින් ෆ්ලෑෂ් බෑක් කැපෙන්නේ මේ ඉතින් අර අපේ සීතාගේ නම දාන්න දෙපාද කියන එකෙන් එයා තහවුරු කරා සීතාගේ නම දානවා කියලා. ආයි ප්ලේන් එකටම ඇදගෙන ආවා. Good. You have a friend. The hell? Hey, what are you doing? Get the hell out! This man is not in good condition. Jesus. Peter. What have you done to him? Maybe I saved his life. For now. For now? What, till your band of merry men turn up? We need to leave. Can this plane fly? What? Are you the pilot? Can this plane fly? Peter! Peter, what's going on? Why do you bring this damn Soviet agent in here? I didn't. We need to leave. You can bloody leave. The British are coming for Coming? us. No. They're coming, all right. Just not for you. No. Nobody is coming. You can think what you like. We're staying put. And you, my friend, can get the hell out. I tell you, there's nobody else out there now. We need to move. Right. Who the hell are you? What are you doing? Telling you to piss off. You and however many comrades you have out there. You do not know what is at stake. You do not know anything. We will die. It stopped in the snow. What happened out there? I didn't need to shoot anybody. The man is right. And not feeling very well, I think. Yeah, what's this about a vehicle? I told you, the vehicle is dead. But you have one. I saw it outside. Will it move? This man put a bullet through the engine. It's dead. He likes his weapons too much, I see. Here. Have it. So. We need to fly or we die here. Die here? What's Hello going on guys. out here? another connection case It's a radiation leak. දැන් හරි නේද බෆර් වෙනවද තාම? It's been contained. They told us on the radio. No leak. An explosion. They are dropping a nuclear bomb. No, you're wrong. Soon. දැන් හරිද? You have radio? You have heard countdown? Beep, beep, like Sputnik? Oh, that. I mean, it's all right. They told us it's nothing. It's just a radiation warning. It is countdown. We do not have long. You have heard it getting faster, yes? Yeah, Peter, it was on that frequency when I switched it off. See if you can get it. නෑ බං කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක්. හරි guys දැන් අපි live stream එක ඉවර කරන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට මිස් වෙච්ච දේ මොකක්ද කියන එක මම කියන්නම්. මේක උරුත් කරන්න බෑනේ. දකින්ද අපි මේ කරකලා දාලා මෙමු. It is getting faster all the time. The faster it gets, the less time we have. We need to leave. No, they're coming. They said they'd keep broadcasting, so we knew they were on their way. And are they? Peter, turn the dial. Can you hear anything? Hold on. What's going on? There's nothing there. Christ almighty. I am engineer. Maybe I could fix the aircraft if you would tell me what is wrong. Do we just need to pull it out of the snow? Is there damage? No, it's in good shape. I saved the plane, but it's more complicated. Frozen carburetor, that's my guess. You have a lighter? Something to heat it? Wait. හරි ඔයගලන්ට මිස් වෙච්ච එක මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. දැන් කනෙක්ෂන් අවුල ගිහිල්ලා තිබ්බ වෙලාවේ උනේ දේ මේ
දැන් රශයෙන් කාරය ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ දෙන්නගේ පයිරත්ගේ රශයෙන් කරය ඇත වලියක් ගිය ඇතොත් රශයෙන් කාලය කිව්වා ඔගුල බේරගන්ට කවුරුත් එන්න ටික් ගාල රේඩියෝගේ සත්‍යයහෙන්නේ ඩෙටනේෂන් සෞන්් එක මෙහ ලොක පිපීමක් පෙන්ඩ යනවා ඒක හින්දා මේ පලේන හදාගෙන ඉස්සල යන්න ඕන ම ඉංජනිය කෙනෙක් ඒක හින්ද මං උදව් කරන්න මොකක්ද කියලා ඉතින් මේ මූ තාම පයිලට් කාරය හිතාගෙන ඉන්නේ සෝවියට් එකේ තරහකාරයෙක් කියලා සමහර විට තරහකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වුණාට දැන් ඔක්කොටම තියෙන මොටිව් එක මෙතන පැනගන්න එකනේ ඒක හින්දා මේ ලෙඩේ තියෙන මොකද්ද කියලා ඇහුවා පයිලට් කිව්වා කාබුරේටරේ ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා What is it now? ඊට පස්සේ දැන් ඒක හදන්න යනවා රෂින් කාරය But there's hole underneath. In the fuel tank. අම්මට ෆියල් ටැන්ක් එක හිල්ලලා. You said you saved the plane. I saved us, didn't I? I can close it up, but that is not the problem. There's no fuel. Can you check again? There's nothing. Oh, Christ. Then it doesn't matter even if we fix the engine. There would be no point. We're screwed then. Yeah, unless there is fuel in the wing tanks, maybe? Not this time. Flying light. Then we are, as you say, screw. මාරසින්න එකනේ බං මේ එන්ජින් එකේ හිලක් ඒක හින්දා ප්ලේන් එක හැදුවත් හෝල් එක වැහුවත් ප්ලේන් එක අරන් යන්න විදියක් නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ ෆියුල් හොයාගන්න ඕන ෆියුල් හොයාගන්න කොහොමද කියලා දන්න මේගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ Might as well make use of that lighter. කට්ටිය සිකරට් එකක් ෂෙයා කරගන්න Not your usual brand, I would guess. ඒ කතාව හෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං බා ඒක තමයි Thank you. හරි ගයිස් අපි මෙතනින් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක නවත්තනවා ආයේ කොහොමද දවස් දෙක තුනකින් මම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෝර්නින් ෂිෆ්ට් එකක් තිබ්බොත් හරි නිවාඩුවක් සෙට් වුණොත් හරි මේක ඉතිරි කොටස අපි සල්ලම් කරමු සෙට් වෙලා හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මොකද මේකට මම තැන්ක් යූ කියන්න හේතුව මේ වගේ ගේම්ස් ගොඩක් කට්ටිය සෙල්ලම් කරන්න කැමතිත් නැහැ බලන්න කැමතිත් නැහැ මට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න උවමනාව තිබ්බේ මේ වගේ ගේම් කොච්චර ලස්සනයිද කියන එක ඉතින් එතන හිටපු සෙට් එකේ ඔක්කොගම මං හිතනවා අයිඩියාස් වෙනස් වෙන්න ඇති මේ ගේම් එක සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ මුලදී කට්ටිය ඉන්ට්‍රස්ටින් නැතුව බැලුවා ගොඩක් කට්ටිය මේ වගේ වල කැමති නැහැ කියලා කිව්වා අපේ චරිතත් කිව්වා කැමති නැහැ කියලා එච්චර ඒ වුණාට දැන් කතාව යද්දි කට්ටියට තේරෙන්න ඇති ගේම් එක කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ටින්ද ස්ටෝරි ලයින් එක කොච්චර ඉන්ට්‍රස්ටින්ද ඒගොල්ලන් කොහොම ඩිසයින් කරලා තියෙනවද ගේම් එක සවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක කොච්චර quality කියන එක ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක ඉවර කරමු ගේම් එක සෙල්ලම් කරලා කොච්චර ලස්සන ස්ටෝරියක්ද මේක ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ අපේ සීතට මොකද උනේ ඔය සීන් ටික ඔක්කොටම උත්තර හම්බෙයි ඊළඟ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අන්තිම වෙනකන් සෙට් වෙලා හිටියාද සෙට් එකම ගොඩක් සන්තෝසයි ඉතින් ඊළඟ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකෙන් සෙට් වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ජය වේවා හැපි ගේමින්